Comenzamos o no? Can we start or not? Can we start or not? Est-ce que Nous pouvons commencer ou non? Non, non, allez-y. Allez-y. The floor is... French? Ben. Buenos días. Good morning, everybody. We are going to start with this new session. En primer lugar, tenemos al señor Gianni Gurnari, ¿sí? Que nos va a hablar de Climate Change, a Problem or an Opportunity for the Thermalism at World, a Choice of Quality for New Generation. Thank you very much. Good morning, thank you. I think everybody here knows my position. I've been the right hand of Umberto for a lot of years, maybe 20 years. So no other words for this one. My presentation is very simple. We have normally three conditions in each structure for thermalism, for biotherapy. The first one is the person, including the medical doctor, including the patient, including any type of people working inside. The second point is the quality of technology inside, including any type of solution. Mr. Dubois said something yesterday in his presentation. The third one is a very important condition, the capacity of management and the professionalism of the single people working inside. But the focal point, principal focal point is another, is the water. And the water coming from the environment. In this moment, we have a lot of problems. About the first point, the problem for conflicts, for a lot of different words. The problem is the social situation. The problem is the economical crisis. The problem is the capacity to understand the evolution of climate exchange. And at the end, but not at the least, the problem of absence, not occupation of this big problem from political men. Because the last point for them is, in any case, this one. Because it's very expensive, because it's very complicated, because the economy is in crisis also for this problem. So I think any type of thermalism and biotherapy structure for the service to the people must implement its contents. More attention for water is the capacity to save the future of the thermalism. Why? Any changement on the environment causes any type of different presence of the water in the local situation. Nobody is interested for this one. Not good. The thermalism and the biotherapy must be put the maximum attention to this type of problem, because it is the most important. If you have the loss of quantity or quality of water, not depends from natural cycle, but depends only from the very low attention for this time. L'item for this is very complicated, sure, but it is very important to modify and to transform the structure for utilization
of good thermal water in a structure also for environment protection. It's possible? Yes, it's possible. It's expensive? Yes, it's expensive. But this one is the investment for the future, for tomorrow, not after tomorrow, for tomorrow. Because if I have a very big structure, maybe $15 million, but I haven't water, finish. We must preserve, we must content, the quantity and the quality of water with very high attention, with modification of our attention about this item. The item is a big articulation of many different aspects of the team, but we must put this one in another dimension. The dimension is the capacity to governance for this type of solution. What is the solution? Only one thing. Modify the attention for total environment, including landscape, including forestry, including quality of service, including the quality of wastewater we discharge in surface or in underground. It's terrible. To recovery the quantity of thermal capacity of natural thermalism and to recover the quantity of water for utilization inside for many different type of solution, no for drink, no for bath, but for any type of solution. For example, for water clothes. We spent a lot of fresh water, good water to drink, and we will put inside for discharge. Not possible. We take the water from swimming pool, we recover some part of thermic part of energy, and after the water, after some solution, technical possible solution, it's possible to put inside in dual different type of solvents, two fittings, two solutions, and two results. So, we must spend better, and we must spend with attention, competence, capacity to decide the different from good and not good, from the capacity to recover any type of a solution and put attention around our center until maybe kilometers, many kilometers outside. No confusion, not possible to have other solution. Because I repeat, our problem is exchange of climate. Exchange of climate we prevent with the technical solution, with management solution, but overall with a different approach by mind to any problems. Thank you very much for this dissertation. And I can speak more if you have some query later. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por esta aproximación. Thank you very much for this talk, because all of us are worried about climate change and the use of water and so on. Thank you very much. So, ahora tenemos una presentación online, ¿sí? A ver, vamos allá. Oh, my God. Mark Cohen is, yeah? Yeah, thank you. Dr. Mark Cohen, Hydrothermal Wellness Definition and New Career Path. This is online. Could you please... It's my presentation. It's not good. It's not good. Me dicen que no es la adecuada. ¿Sí? Mark Cohen. Online. Online.
A ver si es posible contactar, por favor. ¿Está grabada? Is already recorded? Is it recorded? I don't know. I don't know. It's my presentation. It's yours. It's mine. Okay. But it's McCoy. It's Yes. online. Yes. I hope it's online. No está conectado. No está conectado. So- Bueno, we can continue with the next or not. Yes. So we are going to present you the next topic from Marie-Catherine Talot, my friend Marie-Catherine Talot for Nancy. She is physiotherapist, president of the French Association of the Balneological France, president of French Physiologists Balneological Association, and regional councillor of Grand Est region. Marie-Catherine, the floor now is yours. And you are going to talk concerning the emerging challenges of balneotherapy in the 20th century to meet the demand of modern society through the convergence of health profession towards mid-treatment approach. Thank you. Good morning. I'm delighted to be here with you to present the contribution of Nancy. I'm here alone, but the whole Nancy is behind me. At the start of the 21st century, natural mineral water is used in France for therapeutic purpose to treat some chronic or degenerative condition during the 21 days of treatment. Significant investment in equipment and facilities in spa establishment has considerably increased the effectiveness of cryotherapy. Clinical research has demonstrated the medical service provided. In France, the shortage of doctors, this problem was raised with, this morning with Thierry Dubois and Pedro Cantista, is complicated by a storage of physiotherapists. The national spa authorities are considering how to solve these problems and meet the needs of the patient of the future. Après, je sais pas. Disculpen, no está funcionando, por favor, no está funcionando. Hay problemas. ¿Sí? Ah, gracias. Gracias. Un moment, s'il vous plaît. Oui? It was Christian Rock before. We will see after. Okay. Okay. Yes, it's good. Ahora. Ah, yes, it's good. Yeah. Yes, stop. Yes. In France, cryotherapy treatment are provided by hydrotherapists and prescribed by the doctor of the thermal establishment and by physiotherapists descendants of bather, massage showers, spa technicians, and gymnasts. Thermal physiotherapy is still practiced as was at the beginning of the 20th century. However, the technique and practice of physiotherapy have been continued to evolve since its creation in 1949. I spoke for France. I spoke only for France. These health professionals could contribute their skills to a wider range of patient care,
taking advantage of the action of the physical laws of water and combining crenotherapy with hydrotherapy. This mix of practice in spa establishment exists in Romania. For example, Olga Sordo explained this to me. Alors, est-ce que j'ai été trop vite? Yes. The properties of water combined with crenotherapy treatment can improve the results of physiotherapy and balneotherapy, provided that suitable, personalized, and progressive protocols and devices. The combination of crenotherapy and hydrotherapy therefore needs to be evaluated in clinical studies that explore all possible ways in order to offer 21st century curists an innovative and promising approach. Research will be key to better understanding the mechanism of action, demonstrating the effectiveness of these treatment techniques and confirming the beneficial effect of this integrative approach. The multidisciplinary involvement of health professionals, doctors, physiotherapists, hydrotherapists, psychologists, nurses, and their close collaboration means that patients receive comprehensive, personalized care, combining and adapting to the specific needs and expectations of each patient. However, this proactive vision of spa of the future necessarily involves redefining the scope, role, and mission of the various players involved. Advanced, up-to-date digital tools and specialist training, the delegation of tasks, and an increase of the scopes of skill are becoming sine qua non conditions for the care of the patient of the future. Waters creates a therapeutic environment that is conducive to rehabilitation by reducing pain, gradually restoring motor skill, joint mobility and muscle strength, and facilitating balance and weight bearing. The law of buoyancy reduces the load of the joint and facilitates movement. Hydrostatic pressure helps to reduce edema, improve venous circulation, and reduce pain and inflammation. Resistance slows down movement depending on the speed at which it's performed and the volume of water displaced. This resistance helps to strengthen muscle tone. Archimedes' thrust facilitates joint mobility by relieving the stress exerted by gravity out of the water. It creates favorable conditions for muscle relaxation. The combination of balneotherapy and hydrokinesis therapy is an important lever in the process of recovery, healing, or relief of certain osteoarticular injuries, particularly in the case of sport injuries. By focusing on increased effectiveness and early result, crenotherapy and hydrokinesis therapy in natural mineral water help to prevent the onset of new problems by improving muscle strength, joint mobility, balance, and motor skills, by reducing the compensation and overuse mechanism of the joint above, below, or on the opposite side of the body, and by enabling the patient to resume physical, social, and professional activity.
For the professional and no professional alike, physical activity can lead to pathology, injuries, and trauma that are more or less incapacitating, often requiring re-education and functional rehabilitation. The speaker of the 8th University of Thermalism focused on 1. The relevance of treating sport people in natural mineral water for rehabilitation, recovery, optimization, and reathletization. First, the benefits of combining balneotherapy, hydrokinesiotherapy, re-education, rehabilitation, and cranotherapy treatment. 3. The contribution of the properties of natural mineral waters, both chemical and physical, to the recovery and optimization of sport performance. On the 8th University of Thermalism are present Professor Dubois and Marcus Coplin. In France, the Académie nationale of Medicine has begun to respond to issues by including the after effect of trauma or surgery in the list of indications for rheumatology. Can you have the video? Cette 8e édition de l'Université du thermalisme, à mon avis, a eu deux points très intéressants. D'abord, le rapport entre la médecine du sport en termes de prévention, en termes de traitement et de réhabilitation, mais aussi en termes d'entraînement, le rapport du sport avec les termes. On a eu des contributions très intéressantes, surtout l'étude qui a été faite, l'essai qui est fait par le professeur Ménard et le professeur Perrin. En ce qui me concerne, c'était très axé sur l'évaluation de la posture, de l'équilibre, par des outils qui s'appellent des plateformes de posturographie, qui ont servi dans les différents protocoles dans lesquels j'ai été impliqué dans le cadre de Nancy Thermal. Pour moi, cette année, c'est encore plus particulier parce que l'Institut européen du thermalisme est créé. Et donc, en charge et en responsabilité de cet institut, j'ai pour mission de tirer bénéfices et profits pour l'avenir. Cette année, c'était surtout l'occasion de mettre en place la SFKTH, la Société française de kiné thermale. Et là, on voit que les choses ont beaucoup évolué avec l'ouverture de Nancy Thermal et la position de la kiné qui nous tient à cœur et qu'on cherche à développer et à remettre à sa place dans les thermes. On est quand même dans une grande ville, donc on a une force de kiné plus importante que lorsque une station thermale est un peu isolée et loin de toute grande agglomération. Notre force est également d'avoir une université de Lorraine et notre troisième force, c'est d'avoir une école de kiné. Donc ces trois forces conjuguées vont permettre de réfléchir et d'impliquer les kinés dans une autre forme de prise en charge en établissement thermal. Nancy Thermal, moi je le dis comme ça va être un grand jouet. On va pouvoir ouvrir notre panel d'exercices et de travail, qu'on soit en salarié ou en libéral. On a certains protocoles, certaines techniques. Et avec l'eau thermale, avec les massages sous infusion, les jets, les boues, le travail en piscine, etc., on va pouvoir ouvrir notre champ d'activité. Je serais impatient que ce centre vraiment ouvre parce que c'est une option en plus de récupération, de progression et de prendre soin de soi, quoi, tout simplement, peu importe. Il y a le niveau sportif et il y a le niveau humain aussi de tous les jours. Un sportif de haut niveau, on a besoin de récupérer, on a besoin de soins, on a besoin vraiment de prendre le temps de le faire. Et c'est difficile parce qu'on a tellement de demandes en dehors que ça fait toujours du bien d'avoir un centre près de chez soi. Pour nous, c'est un nouvel outil. C'est mettre la santé au cœur de la vie, à disposition du citoyen. On a hâte d'être début mars pour pouvoir expérimenter d'abord l'espace aqualudique, puis l'espace bien-être et enfin l'établissement thermal pour les cures médicales qui ouvrira en mai 2023. De vouloir à la fois s'orienter vers Thermasport et Thermasanté, d'ouvrir sur le monde libéral, comme ça a été beaucoup discuté, beaucoup développé, c'est quelque chose qui est unique
en France en tout cas, hein, certainement, et peut-être même un modèle à l'échelon européen, d'après ce que nous disent nos collègues qui viennent effectivement du reste de l'Europe. Innover, allier la recherche, le soin, la prise en charge, toutes les nouvelles thérapeutiques qui aujourd'hui peuvent accompagner notamment des Covid longs. Nous pouvons le faire ici parce que nous avons une longue histoire d'alliance entre santé, recherche, innovation et en nous positionnant ainsi comme la première métropole thermale française, le lien entre l'université, l'Institut européen du thermalisme, la métropole. Y compris à la région, on a soutenu cette belle étude Coviderm. Je crois que c'est une étude très intéressante parce qu'aujourd'hui on a des patients post-Covid qui sont pleins de désarroi et si ces cures thermales pouvaient trouver une réponse positive pour ces patients, ce serait une belle chose. Et la région a vraiment conscience que le thermalisme, dans son aspect soin, mais aussi bien-être, ludique, tourisme, a un vrai impact positif, en tout cas pour le territoire, et une vraie raison d'attractivité. Ainsi, le mot université est très pertinent à ce jour-là, parce qu'on est vraiment une dimension universelle dans le présent et dans le futur. Thank you. I invite you to be present of the 9th University of Thermalism, the November 9 online. And we are partner of the FabTech for this event of SPA également. Thank you very much. Thank you, Marie-Catherine, for your presentation. I invite all persons who can to visit this new center, balneological center. It's very, very impressive and very important, an investment of 90 million euros. And all that you can do with mineral water is done in it. Thank you. Now, I think we... Il y a la vidéo, ils doivent envoyer la vidéo de Laurent Hénard dans l'ordre et après Philippe Perrin. Non, il y a Christian Roch qu'on a oublié d'abord. Donc on prendra après? Oui. D'accord. Is Christian Roch online? Professor Roch, is it online? No, it's not time. Microfono. Microfono. Avant, ils doivent envoyer la vidéo de Laurent Hénard dans l'ordre. Qui est-ce? Et là, c'est Perrin. C'est le professeur Perrin. Donc, vidéo. Je connecte mon micro parce que je ne savais pas que c'était à moi de parler. J'ai cru que c'était à monsieur. Oui, c'est à monsieur Hénard, c'est la vidéo. Donc je recoupe. Vidéo Laurent Hénard. Vidéo tout. It's okay, you can start when you want. Me? Vidéo tout. Ah, yes, Monsieur Perrin. Volví a apagarlo. Volví a apagar el micrófono. Where is Professor Roch? Apagó el micrófono otra vez. Sorry, Mr. Perrin, you have muted your microphone again. You have to activate it. Once more. Okay. Yes, it is okay, but now it's okay. Can I share my PowerPoint? I think that we are going to... So you are sharing your screen? Professor Perrin. Okay. Good morning. Right. We have technical problems, and I think that we are going to give you the floor now. But first of all, do you hear me? Do you hear me? I see that Laurent Hénard is speaking. On mid-level healthcare. What can I do? And the contributions of Professors Philippe Perrin and Didier Ménard. We can see why this report was right. Today, the role of healthcare professional is plural. We can say that it will be even more so in the near future, as France is purely lacking of doctors, and specialized doctors at that. The missions report highlights the professions, the professionals,
and their environment. It also proposed actions to create new professions, taking into account existing ones. The report proposed to transform professional experiments in state diplomas. The conclusions reached are still valid today. The distribution of healthcare professionals first, the evolution of their professions and medical practices after, and the growing need for intermediate level healthcare professions. The examples set by this conference and the research carried out on the profession of physiotherapists illustrate the changes that the healthcare sector can undergo, not only in training, but also in patient practices. There is therefore a real need to redefine the perimeters of our fields of expertise in the years ahead. We need to work on making these developments more cross-functional. The example of physiotherapy and spa treatments is a perfect illustration. One has evolved without the other. The former has opened its field of expertise, increased the range of its practices and care techniques, and gained in autonomy, unlike the latter. With the work carried out by Professors Philippe Perrin and Didier Ménard on the recovery of athletes operated on and then treated at the Nancy Thermal Center, we can see the benefits. These are patients who have undergone thermal treatments and are healing better and faster. Physiotherapy, combined with thermalism, has proved its worth, and the future will see the two coming together more regularly. It's essential, according to me, that we continue to improve our healthcare system in the face of new public health challenges. I would like to lend my support to the oldest of therapies, which is evolving towards a 2.0 thermalism, not only in France, but also in Europe and all around the world. Enjoy the conference and congratulations to the Nancy team. Oui, comment je peux partager mon écran pour mon PowerPoint? How can I share the screen to present my PowerPoint? I am not allowed to share the screen because I am not the organizer. How can I share the screen to see that you can see my PowerPoint presentation? Professor, I am going to explain that to the technical person. Vous pouvez commencer. Yes, but I cannot share the screen, so I cannot begin. Sorry, but right now you can share. Try again, please. Yes, I try again. And if I look, so I have in front of me on my computer my slides, but you can see them. And if I click on share the screen, maybe here it could be possible. Okay. Do you see it? Okay, so right now it's okay. Do you see my PowerPoint? Yes. Yes. Yes, you see it. Ça va. And now you see it in full. Yes. Okay. Yes, full Yes, screen. it is good. Full Thank screen. you. So, thank you for giving me the opportunity to present our work concerning aquatic rehabilitation after anterior cruciate ligament injury in athletes. And this study was made in the context of the PhD defense of Laetitia Pelletier-Cely in Nancy. She defended her thesis with an international jury, persons, of course, of France, but also from Belgium, from the Netherlands, from Iceland, from Switzerland, from Sweden, from Canada, and all these persons were, for the jury, present in Nancy, in our university, to defend this beautiful thesis. So, in France, 15,000 anterior cruciate ligament rupture
occur per year, and a large proportion of which could be prevented by 2 weeks of physical preparation through swimming or cycling. The frequency of ACL rupture is 0.5 to 1 per 1,000 inhabitants per year in Europe and USA. Two types of sports are mainly concerned: pivot shifting sports with contact and pivot shift sports without contact, being mainly football for the first category and skiing for the second. So, neuronal plasticity allows rehabilitation and consequently sensory motor reprogramming and prevention of postural instability, and also sport, social and professional return. By the way, balance control requires central integration of vestibular, visual, and somesthetic inputs, leading to stabilizing eye stabilization, so gaze stabilization, and postural stabilization, which will be the main aim of our study here. After rupture of the ACL, somesthesia, of course, is affected, and consequently postural stabilization. Concerning the main objective of this study, it was to compare an innovative rehabilitation program, dry part and then aquatic part, comparison with a conventional rehabilitation program, like it is indicated by the French High Authority of Health, and on kinetic and recovery and proprioceptive capacities in athletes with ACL injury of the knee. The ligamentoplasty techniques were tape locking screw and Kenneth Jones. The secondary objectives were to compare the two rehabilitation programs on functional knee improvement, on pain, articular amplitude, muscle strength, walking performance, and return to sport, social and professional activities. Our study focuses on the main objective, which is the evaluation of posturography, which was evaluated 5 times during the study, before the surgery and the last time at 6 months after surgery. So, to summarize, sensory inputs, central nervous system integrating this information, and then motor response, which is affected and evaluated by balance control. It was an identical treatment time for the two protocols with a random draw. And the inclusion criteria were adults, age 18 to 49, athletes, of course, and ACL injury surgery needed for these patients. And not surprisingly, the two main sports which were concerned were soccer and skiing. Balance control was evaluated on a vertical force platform, and the sway path traveled and the area covered by the center of foot pressure were evaluated, and the lowest were the value, the best was the balance control. Proprioceptive input could be disturbed, and we use for that foam support between the feet and the platform. Visual input could also be disturbed, and we use for that virtual reality goggles. And so we evaluated balance control in 6 conditions. The first one, eyes open, and the 3 afferences, the 3 sensitive inputs could be used, eyes closed. Third test, vision altered and disturbed vision by virtual reality goggles. And then these 3 conditions, 1, 2, and 3,
were made with a foam support between the feet and the platform, also eyes open, condition 4, eyes closed, condition 5, and vision disturbed by the virtual reality goggles, condition 6. And so 6 conditions were evaluated, and a composite equilibrium score was calculated, adding the results to the 6 conditions and divided by 6. And the lower the value is, the best is the balance control. We could also determine the weight of each sensory input by ratio which were calculated, determining the somatosensory contribution, the visual contribution, and the vestibular contribution. And here also, score performance with a low value had to be taken into account. So, concerning these results, we found first, concerning the ratio of somesthesia at the evaluation at 6 months, evaluation 5, that in group 2, combining dry and aquatic rehabilitation, the values were lower and so of better quality than in the group using only dry rehabilitation. This is the first point. The second point to see is that to evaluation 3, in the middle of the evaluation of the duration of the treatment, there was a lateralization to the limb contralateral to the ACL rupture. You can see here that the center of foot pressure is here. So the rupture was this side, and rehabilitation being not enough performance, they switch on this side to manage their balance control. And this is found in the 2 groups of rehabilitation at evaluation 3. At evaluation 5, the group 1, which is the group with conventional rehabilitation program dry, they maintain the center of foot pressure on this side. And the group with the combination of dry and aquatic program has then in this part the center of foot pressure centered in the medial axis. And this is seen only with the group 2, with the group dry combined with aquatic rehabilitation. And this is important for the evaluation for the future in the sportsman, because if you look here, proprioception is altered, of course, after the rupture of ACL, proprioception altered, and consequently, central processing has not enough information to regulate postural stabilization. If we have a treatment dry and combined with water, proprioception can be used again. You have seen that on the previous results. So the central processing is higher, and accordingly, the postural stabilization is also higher. And consequently, with the same level of postural control in both groups at 6 months, faster recovery of knee function in group 2, innovative rehabilitation program, dry and aquatic, more in favor of recovery by compensation in group 1, more in favor of recovery by healing in group 2. And the benefit of healing compared to compensation is firstly at short term, less risk of ACL rupture on the contralateral side, and in the long term, less risk of osteoarthritis on the contralateral side.
This study was considered as level of evidence 1 by the review in which this article was published, and level of evidence 1 is established scientific evidence. And this was published in this journal, Frontiers in Surgery, and in the same journal, a few years later, a commentary was published by an American team making commentary on this study, and their conclusion was that in aggregate, this study of made by Pelletier et al. Establishes an innovative protocol for rehabilitation following ACL reconstruction, while there are various avenues for future investigation. They propose that we continue in this field. The optimal direction for study ought to be on the evaluation on this hybrid protocol because two groups, on different athletic and non-athletic cohorts. So they propose that we make the same study, but comparing sportsmen and non-sportsmen, sportsmen persons. In this area of literature continues to develop, this could be an encouraging inclusion to the current ACL reconstruction rehabilitation guidelines. So it is an indication that we have to continue, it seems that, in this field. And so the Nancy's thermal spa will be sporty if we continue in this field. And this is like it looks today. Thank you for your attention, please. Thank you very much, Professor Perrin, for your very interesting survey and your presentation. Thank you. Now, I think we have Ahmed Balitar online. Yes. And thank you to Marie-Catherine Talot to have organized all this for the Nancy team, that we could present that, and the study was helped by the metropole in the period in which and the town of Nancy in the period in which Marie-Catherine was in this field. Thank you very much, Professor. Do you have the record presentation? Yeah, I am going to. In Spanish, because I don't. La presentación está grabada, la han enviado grabada, no va a estar presente el speaker, ¿sí? Está grabada. La está grabada. Il n'y a pas de connexion? Je sais pas. Register. This will be recorded and sent the, yeah. But they have to look for it. Il y a beaucoup de problèmes. Oh, moi non. Vous partez? Oui, je vais partir. Je vous souhaite un bon. À bientôt, Nancy. Plaisir, oui. Voilà. Et puis, je vous rappelle pour l'ouvrage national. Oui, oui, oui. Alors, les présentations. Oui. Hein, d'accord. Bon retour à vous aussi. Oui. J'ai toujours du plaisir à vous. Merci. À vous Moi retrouver. aussi. Bonne route, soyez prudents. Et vous aussi, bon transmettrez mon amical souvenir à votre mari. Oui. À bientôt. À bientôt.
there is no Ni el señor Vivanco tuvo la presentación de el señor Vivanco. Tampoco. Parece que hay un problema técnico, no tenemos la presentación grabada ni tampoco encontramos al señor Vivanco. No está aquí, no podemos contactarlo por teléfono, entonces vamos a continuar. Así nos vamos al café antes. Voy yo. Por favor, pónganme mi presentación. Gracias. The floor is for Dr. Morel Mosqueira Maria Lourdes. She's applied physics in University of Vigo, and she will speak concerning thalassotherapy and cosmeceuticals. The floor is yours. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le sumo también a las condolencias por el deceso del doctor Solimeni. Y bueno, hoy tenemos un poco más que retraso, de adelanto, porque ha habido algún problema técnico. Bueno, pues hay que disculpar todas estas situaciones que ocurren en directo. Realmente el título de la presentación no cabía. Es recuperación de la piel y el bienestar después de terapias oncológicas. Y bueno, yo pertenezco al grupo de investigación que dirige el doctor Legido. Es el grupo FA2 y realmente nosotros trabajamos en el ámbito de los peloides y de la cosmética termal. Y bueno, colaboramos en proyectos, por supuesto, en termalismo y talasoterapia. Y esto ha sido más bien una demanda, una revisión científica que nos han solicitado y que ha sido publicada en Applied Science, ¿sí?, con ese título, Cosmeceuticals and Thalassotherapy, Recovering the Skin and Wellbeing After Cancer Therapies. Entonces, previamente habíamos colaborado también en un capítulo de un libro para el cuidado de la piel en el paciente oncológico. Es un tema, como bien saben, pues muy de actualidad. Y lo que hemos hecho en esta nueva presentación aquí, pues actualizar, ¿sí?, estos cuidados, digamos. Como bien sabemos, aquí tenemos a muchos doctores en medicina presentes, pues hay muchas alteraciones vinculadas a los distintos tipos de terapias oncológicas, desde la quimioterapia, radioterapia, las terapias dirigidas, ahora la inmunoterapia. Bueno, pues los efectos secundarios son importantes. Esto pues trastorna mucho la calidad de vida del paciente y se busca pues buscar mejorar esa calidad de vida. Aquí tenemos resumidas las principales. Quizás las radiodermitis, con sus distintos grados, son las que más se describen, afectan y se publican artículos científicos al respecto. Y bueno, decir que después de varias guías, sobre todo canadienses, guías de enfermería, donde se daban recomendaciones para cuidar la piel, pues finalmente la Couture en el 2021 publica pues como un algoritmo, una guía más específica para este cuidado. Se basa fundamentalmente en lo que ya sabemos: higiene, hidratación, fotoprotección, podemos resumirlo así. Y después, posteriormente, en ese mismo año, el grupo bueno, más que un grupo, es un trabajo amplio, un proyecto a nivel europeo del Nordic European Cutaneous Oncodermatology Management, que publican ya unas guías basadas en la evidencia, ¿sí?, donde establecen 5 puntos para los cuidados de la piel. Lo primero, pues, describen las alteraciones que se producen en función de las distintas terapias. A continuación, pues, postulan que hay que realizar una educación temprana, sobre todo en la higiene de la piel, la hidratación y la protección solar, esto que estamos comentando, que esto es importante. Bueno, también que esos cuidados, esos cosméticos, productos sanitarios o medicamentos, porque aquí estamos con productos borderline, tal como los describe la Comisión Europea en cuanto a cosméticos, ¿sí? Hablamos de cosméticos
hablamos de productos borderline que están ahí intermedios, lo que se denomina quasi drugs en Estados Unidos. Estamos en productos sanitarios y algunos ya son medicamentos, evidentemente. Yo me ciño a la parte de cosméticos, que es mi ámbito. Yo soy doctora en farmacia y en física aplicada, no doctora en medicina, ¿sí? Entonces ahí es muy importante que los productos que se utilicen pues que sean no sensibilizantes, pH cercano a la piel, que estén comprobados, etc. Y después también, bueno, establece un apartado que esto ya se lleva publicando y trabajando mucho tiempo, en el sentido, ya empezó Guaqueda hace, pues en el 2008 más o menos, que el maquillaje de camuflaje ayuda. Entonces eso también pues, se ha establecido como otra parte del protocolo del cuidado. Es decir, ayuda a mitigar las lesiones, ayuda a tener mejor aspecto, mejorar la autoestima, y esto se considera que es importante también. Vamos rápidamente entonces primero con los cosmecéuticos y luego brevemente con la talasoterapia. Y aquí dentro de los cosmecéuticos pues tenemos muchos ingredientes activos, pues todo el mundo conoce, pues aceites, mantecas, compuestos lipídicos, sí, como regeneradores cutáneos, y sobre todo para el principal problema que es la sequedad, la serosis, etc. También es de sobra conocido el ácido hialurónico como filmógeno, porque además interviene también, está demostrado que ayuda en la cicatrización, protección cutánea e hidratación. Los antioxidantes, sabemos que la quimio y la radio, sobre todo la quimioterapia y la radioterapia, produce muchos radicales libres, pues tratar de contrarrestar. Estamos hablando siempre de que la mayor parte de los productos se van a utilizar antes de los tratamientos, algunos muy pocos durante los tratamientos, y después mucho después de los tratamientos oncológicos, porque lo que se busca es recuperar la piel, recuperar la barrera cutánea, que es quizás de lo más importante, y es la cosmética ahora mismo y el cuidado de la piel está más focalizada en reparar la barrera cutánea cuando hay un problema que en tratamientos muy agresivos, vamos a decir. Entonces, antioxidantes, ácido lipoico, etc., extractos de plantas también. Aquí hay muchísimos estudios en las revistas más de digamos, medicina natural, vamos a llamarle, muchas plantas, calmante, antiinflamatorio. Bueno, el caso del aloe es bastante controvertido, hay guías de enfermería que ni siquiera lo recomiendan porque hay personas alérgicas al aloe, a la aloína. Otros autores dicen que lo que ocurre es que si se cultiva en unas condiciones no ecológicas, donde el terreno pues, puede estar contaminado, etcétera, etcétera, ahí está el problema. Pero bueno, tampoco se ha observado que sea más eficaz que una emulsión de fase ternacuosa. Por tanto, ya hay algunas guías que ni siquiera recomiendan el aloe. Todo el grupo de vitaminas que vamos a decir, ¿sí? Bastantes formulaciones combinando las vitamina E con la C, que es la más antioxidante, pues está muy en boga ahora, digamos, la niacinamida, por su acción antiinflamatoria, el pantenol también, desde hace muchos años conocido, ¿no?, por su capacidad hidratante sobre todo, pero bueno, combinaciones de distintas, y a nivel cosmético, la de calcitriol solo, porque no está permitido, se considera un medicamento, claro está, entonces no está permitido en cosmética más que el calcitriol. Las aguas termales, que vamos a decir, ¿no? Ya hay muchos proyectos. Realmente cuando estuve investigando para hacer esta revisión, los tratamientos que encontré fueron en los balnearios. Esta es otra revisión pendiente, ¿verdad? Toda la oncología, los tratamientos posoncológicos que estarán realizando en los balnearios, sobre todo balnearios franceses. Hay bastante investigación, sobre todo para recuperar, es más oriental la rehabilitación después del cáncer de mama. Pero bueno, todos sabemos que las aguas termales en general, las que más se están utilizando son de baja mineralización y media, ricas en magnesio, zinc, selenio, los antioxidantes clásicos y antiinflamatorios. Las arcillas también, no es que haya mucha investigación al respecto relacionada con la oncología, pero sí hay, sabemos que su capacidad antiflogística, antiinflamatoria, y hay alguna experiencia en algún balneario, solo que no está publicada. Peloides también, sí, sabemos sus efectos, calmantes, antipruriginosos, etc. Marinos no es que haya muchos, pero sí, y destaca evidentemente el mar muerto, que es el que más estudios tiene, aunque últimamente vemos pocos. Vemos alguno de cosmética, sí, hay uno de este año de DAI, de cosmética, pero de
como antiinflamatorio, regenerador, pero se está aplicando menos. Otros, el beta-glucano, que pues, se ha demostrado que es un inmunoprotector. El ácido salicílico se está utilizando mucho sobre todo para el síndrome mano-pie, porque ahí hay una hiperkeratosis tremenda y está funcionando, solo que en cosmética está permitido hasta el 2%. A partir de ahí ya sería un producto sanitario, un medicamento, como se haya registrado. También la melatonina como antioxidante y reguladora de la función mitocondrial. Bueno, de las algas habría que estar aquí 3 días hablando. Para el próximo congreso traeremos algo. Bueno, aquí está la doctora Mejide, que también hizo algún estudio con un grupo de investigación de nuestra universidad del Fucoidán. Sí, bueno, es un mundo impresionante. Ahora mismo hay mucha investigación a nivel médico también. Entonces, uy, ¿qué ha pasado aquí? Me han quitado mi presentación. Bueno, continúo. ¿Me pueden volver a poner la presentación, por favor? Sí, bueno, estábamos hablando de las algas. Es la próxima presentación. Es la próxima. Si pueden, por favor. Ah, sí, muchas gracias. Sí, bueno, estábamos, creo que aquí. No va hacia atrás. Bueno, pues va al revés. Ahí estamos. Ay. Vamos, ahora, sí, muchas gracias. Estos son los directos, ¿verdad? Bueno, estábamos comentando, esto ya lo habíamos visto, sí, las vitaminas también, sí. Estábamos comentando la melatonina, vamos entonces por las algas, ¿sí? Bueno, desde todos los polisacáridos, que son unos filmógenos e hidratantes fantásticos, pues sabemos, por ejemplo, que los alginatos también intervienen en la cicatrización, el porfirán es antioxidante, los beta-glucanos, que ya lo hemos comentado, para mejorar la función inmune, los laminaranos para la cicatrización, pero ya vemos, fenoles, polifenoles, pigmentos, ácidos grasos poliinsaturados, es quizás de donde más investigación hay. No me voy a detener porque esto está publicado y lo pueden ustedes consultar, ¿sí? Proteínas y aminoácidos, sobre todo antirradicales libres o estos aminoácidos mycosporin-like que previenen también. Se estudiaron como prevención del fotoenvejecimiento, pero claro, estamos hablando de que se necesita protección solar también, que son otros los pilares. Los 3 pilares recordamos que era la higiene, la hidratación y la protección solar. Otros, vitaminas, macroelementos, extractos, etc. Ah, bueno, aquí, uy, otra vez, no se puede ir para atrás aquí. Disculpen. Quería comentar aquí. ¿Pueden poner, por favor, otra vez en pantalla completa? ¿Qué características deben reunir los cosméticos? No importa, seguimos. Es evidente, sí, por un lado, sustancias de gran pureza, es decir, si voy a elegir una manteca o un aceite, pues que sea al menos de cultivo ecológico, que no haya tóxicos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo que comentamos, cercanos a la piel, el pH cercano a la piel, no irritantes, ¿sí? Entonces vamos a excluir, no hemos hablado nada del cuidado del cabello y de las uñas, porque nos eternizamos y se nos pasa el tiempo, pero está claro que las uñas sufren alteraciones y no podemos estar utilizando acrilatos y demás, ¿sí? Vamos a eliminar todo eso. Si se necesita cuidar la uña, pues hay ahora mismo productos naturales, lo mismo que para el cuidado del cabello, que no se recomienda los tintes de oxidación. Hay una guía en la publicación que les puse el 2021, que es con un grupo de investigación, con un grupo de trabajo que se llama Gemeón, que trabaja en estética oncológica en Madrid. Ahí hay una guía de maquillaje, de cuidado de la piel, etcétera, que bueno, ha sido, bueno, pues ha gustado, ¿sí? Bueno, vamos con la talasoterapia muy rápidamente, hay muy poquito, la mayor parte de los estudios que tenemos pues derivan realmente de los centros termales, que son los que están trabajando en la rehabilitación, sobre todo en cáncer de mama muchísimo, en la rehabilitación de la hidroterapia tenemos algunos. Entonces, partiendo de fisioterapia tenemos... hay un estudio de Andrade del 2008 que habla de la fibromialgia y la talaso, por tanto podemos de ahí extraer que para la fatiga también funciona. Hay varios estudios del agua de mar profunda, de Yoshikawa, ¿sí? Hay varios estudios, pues, por ejemplo, en dermatitis atópica, en dermatitis crónica, algo del mar muerto también, como en el agua de mar, pero ya sabemos que el agua del mar muerto tiene unas características muy especiales. Y después, resumiendo mucho, algunos estudios sobre la mejora de la fatiga, el estado de ánimo y el sueño, el linfedema, que ya se ha hablado aquí también en este congreso, de la mejora de la calidad de vida,
también en pacientes con cáncer de mama, y después algo de la mucositis y las dermatitis con productos formulados de mar muerto, y este que está aquí citado pues es uno de los últimos de este año, del 2023, que bueno, nos puede servir de orientación a la hora de los cuidados con agua de mar. De todas formas, desde mi humilde punto de vista, además de los centros termales, que ya está demostrado que son el ámbito apropiado para estos cuidados, creo que la talasoterapia también puede ser un buen aliado, sobre todo para recuperar el bienestar. Estamos hablando de lo que se comenta ahora tanto, del medio ambiente, digamos, recuperador, sanador, ¿sí? El emotional healing, etc. Por tanto, yo creo que los centros termales y también los centros de talasoterapia pueden ser un buen aliado, y sería un campo que puede crecer en este sentido. Sí, con esto, bueno, acabamos. Le doy las gracias por invitarme de nuevo y quedo a disposición. Gracias. Thank you very much for your kind and interesting presentation concerning thalassotherapy. And now we have, I think, online. Vivanco García Pablo, la nutrición en la medicina termal integrada complementaria. No. It's not online. Sorry, you are present. The floor is yours. Excuse me? The floor is yours. En español, En español. Sí. I speak Spain. Da su presentación, por favor. My present. Bueno, yo soy Pablo García Vivanco, farmacéutico, dietista nutricionista, máster en dietoterapia. Y bueno, os doy la bienvenida, buenos días a todos y a todas. Gracias a la FENTEC por invitarme a estar hoy aquí. En concreto quería dar las gracias a Marita Soto Figueroa, que es la que ha confiado en mí, y dar las gracias también a mi compañera Cristina Margusino, que es la que me ha ayudado a hacer hoy esta ponencia. Vamos a ver si pasamos aquí. Ayer ya pasó que no pasaba la diapositiva, y ahora estamos en lo mismo. Luis, no la voy a pasar yo así, empujando. Ahora. Muy bien. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, hay un aumento claro de las enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, el cáncer, determinados tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, dislipemias y también enfermedades relacionadas con la mente, enfermedades mentales. Por eso es importante que la balneoterapia del futuro se adapte a este contexto y podamos profundizar y potenciar el balneario como un lugar ideal para la promoción de salud. Por eso tenemos que profundizar en lo que es la cura termal. La cura termal, además de utilizar las indicaciones terapéuticas de nuestras aguas termales, utiliza también otros factores externos dentro de lo que es la salud, ¿no?, que actúan de una forma epigenética. Por eso siempre queremos que la cura termal tenga un mínimo de 3 semanas. Hablamos así de nutrición, hablamos de actividad física, hablamos también de educación sanitaria. Necesaria un tiempo para poder ver los resultados de esa implementación saludable. Podemos aquí en Ourense servir piloto para poder de alguna manera implementar estas curas termales de la balneoterapia del futuro. ¿Por qué? Bueno, Ourense es la capital termal de España y luego la alimentación aquí es puntera. Así lo acabo de decir en mi último artículo en Ourense. Realmente la longevidad en el mundo, bueno, hay varias regiones donde se es muy longevo, como Quinagua, Icaria, Cerdeña, también en Italia,
tenemos Loma Linda, porque es una comunidad adventista, y luego también ya tenemos a Ourense. Ourense tiene 384 centenarios, que llevados a 100.000, que es como se lleva y se comparan las regiones, como la incidencia acumulada del COVID, vienen a ser un total de 126. Por lo tanto, sí podríamos implementar aquí ese tipo de curas termales de cara a la balneoterapia del futuro. Y volviendo a la cura termal, hay dos aspectos fundamentales que quizás haya que tener en cuenta o modificar en los tiempos y la contextualización de hoy en día. Por un lado es la hidrología médica. Muchos compañeros nuestros ayer decían que la hidrología médica, pues bueno, una especialidad. Aquí una compañera que se hizo en Madrid, pero sin embargo que no hay médicos ni para la atención médica básica, ¿no? Médico de familia, médico de pediatra, es decir, no surgen. Por lo tanto, estamos ante una puerta que se abre, que es la formación básica, al menos, de determinados profesionales sanitarios, farmacéuticos, enfermeros, también médicos, veterinarios, nutricionistas, ¿no? Para tener un concepto mínimo de una legislación aplicable, para tener conceptos mínimos de hidrogeología, para tener conceptos mínimos también de aplicaciones e indicaciones terapéuticas de las distintas aguas termales distribuidas a lo largo, por ejemplo, de Galicia. Establecer sinergias entre los distintos profesionales y, por supuesto, realizar estudios que avalen más aún todo lo que vienen a ser las aguas termales nuestras. Y por otro lado, tenemos la nutrición dentro de esa cura termal, algo muy importante de lo que yo soy especialista y de lo que os voy a hablar ahora también. La nutrición epigenética, es decir, cómo dentro de esa cura termal nosotros podemos dar una serie de dietas, voy a poner una serie de ejemplos en los que podemos tratar diferentes patologías. Son dietas que van a estar relacionadas con patologías determinadas según las indicaciones terapéuticas de las aguas termales a las que vayamos. Hay un proceso que es la metilación del ADN, que es donde ya habíamos hablado de la cura termal, donde el ADN interacciona con el entorno y va a haber genes que se expresen y otros que se inhiban a favor o en contra de determinadas enfermedades crónicas como las que comentamos antes, las dislipemias o la diabetes tipo 2. Por lo tanto, es tremendamente importante esta nutrición epigenética. También se habló ayer de esos balnearios de futuro de longevidad. Nosotros, por ejemplo, si tenemos nuestro ADN, tenemos lo que son los telómeros, ¿no? Hay moléculas como la B1, la B12, el ácido fólico, que tienen evidencias contrastadas de un acortamiento más reducido de lo que es el telómero. Pero, sin embargo, hay otras moléculas que dejan al ADN expuesto a todos esos factores externos y puede haber no solamente modificaciones en metilaciones, sino también en mutaciones. Por lo tanto, el balneario tiene que profundizar dentro de esa cura termal en todos esos aspectos. Dentro de mi campo, por ejemplo, voy a hablar de algunas moléculas como son las más frecuentes dentro de nuestra dieta atlántica, la gallega, la del sur de Europa. Tenemos, por ejemplo, los glucosinolatos. Son unos compuestos que están en los grelos, en los repollos, en las navizas, en las coles, en el brécol. Estos, por un proceso de cocción, se transforman en sulforafanos, que vienen a ser potentes antioxidantes. Luego tenemos la betaína, presentes en los mejillones y las verduras, que también tienen propiedades antiinflamatorias. Fijaros, el hidroxitirosol. Es una molécula que está presente en el aceite de oliva virgen y tiene prácticamente el mismo mecanismo de acción que el ibuprofeno o que determinados AINES, es decir, inhibidores de las enzimas ciclooxigenasas. Se podría utilizar, como vemos luego, en algún balneario como el baño de Molgas. Tenemos el oleocantal, que también es un potente antiinflamatorio presente en el aceite de oliva. La vitamina D. La vitamina D se transforma por hidroxilación en una hormona. Sufre una hidroxilación en el hígado, otra en el riñón. Y ya tiene un receptor que va a ser nuclear. Por lo tanto, va a inhibir y expresar determinados genes. Es la vitamina del sol. También se puede tener en cuenta a la hora de las curas termales.
El omega 3 es el antiinflamatorio por excelencia, pero es que además mejora mucho el perfil lipídico, mejora el HDL, disminuye el LDL, mejora los triglicéridos. Luego tenemos la vitamina E y el selenio, que están en los pescados y en los mariscos. Tiene importantes funciones de reproducción, antioxidantes. Tenemos la vitamina C, antioxidante por excelencia, menos antioxidante que el hidroxitirosol, que tiene una capacidad mayor que el Q10, que la rampamicina y que el resveratrol. Y luego tenemos polifenoles, en los que se encuentran varios, como el resveratrol, la quercetina, que también nos van a ayudar en esas curas termales a poder regular lo que es el proceso oxidativo. Bien, y ya concluyendo, tenemos lo que es la medicina integrada y cómo podemos nosotros hacer una cura termal con termalismo y nutrición. Hemos hablado antes que dentro de esa cura termal tenemos también la actividad física, educación sanitaria y otros tipos de disciplinas. Pues muy bien, por ejemplo, son ejemplos solamente. Reumatología, una prescripción hídrica en baño de molgas con una dieta rica en omega 3 de 2 gramos. Tiene que ser para hacer efecto, ¿vale? Al día. Y aceite de oliva de 30 gramos. Las últimas evidencias científicas incluso dicen 50 gramos, es decir, 3 cucharadas soperas. Tónico hepatobiliar. Bueno, pues tenemos una prescripción hídrica en carbañino y también una dieta rica en alcachofa, en cardo mariano, en verdura del género brassica, en piña, en manzana, que tiene ácido málico y es muy bueno como tónico hepático, infusiones de té verde, ¿no? En dermatología, pues una prescripción en los balnearios de verano y también ver esa histamina que pueda tener el paciente, ver la solanace si la rechaza o no, ver si se puede aplicar el aceite de onagra, hacer un estudio conjunto del paciente durante esos 3 semanas que dura una cura termal. Y luego, gastroenterología, por ejemplo, pues agua de cabriroa con membrillo o tónicos estomacales o adecuada fibra. Y también hacer un seguimiento al paciente. Pero esto ya lo tenemos un paso más allá, es decir, el alimento unido con el agua termal. Aquí es el transformado de alimentos, ¿vale? Ya tenemos una planta piloto de industrias alimentarias más completa del noroeste español. Tecnología de los alimentos de la Facultad de Ciencias en el campus del agua, que por aquí debe estar el vicerrector y le doy la enhorabuena por esta iniciativa. Y esto ya es una evidencia, es decir, ya se hacen, por ejemplo, helados con un 50% del agua termal. Evidentemente habría que estudiar ese agua porque no vale para todos los públicos, con bioactivos funcionales que hemos hablado de la nutrición, como puede ser el aceite de oliva virgen o puede ser también la cúrcuma. Por lo tanto, y concluyendo, quiero decir que en la balneoterapia del futuro se abre un amplio abanico dentro de la cura termal para poder tratar de la mejor forma posible a nuestros pacientes y focalizar el balneario como un lugar idóneo de fomento de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias para su presentación. Is there any question? Because all the presentation are finished because some people were not online. So we have time. Is there any question? No? If not, we are going for the coffee break. Muchas gracias.
morning, everybody. We start our session with my German colleague, Emma Spanish. Spanish. ¿Quiero hablar en español? No, excuse me, because I understood you say German colleague. And I'm Spanish, not German. No, German colleague. Ah, sí. Si quiere puede hablar un poco en español, ¿sí? Sobre el plan de sostenibilidad turística Ourense termal. So first of all, I would like to express my grateful with FENTEC, of course, and with this select group of researchers from different countries to come to Ourense. I was proud to introduce in the last Congress in Bologna the venue to receive this Congress, this edition here in Spain, in our province, in our thermal province, Ourense, and I would like also to express my warm regards to the family of Umberto Solimeni and all the family of FENTEC, and I know that he was the person who decided that the Congress venue will be Ourense in this 2023, and so we have a very special connection, and I would like that you will always have a special connection with Ourense too. Y ahora, pues, ya que estamos en España y tenemos traducción, pues voy a hacer la ponencia en español. Algunos de ustedes seguramente ya han podido ver parte de estos contenidos. El plan de sostenibilidad turística en Ourense Termal es un plan que tiene la triple financiación del Estado, del Gobierno de España, de la Agencia de Turismo de Galicia, que tenemos una representante aquí del área termal, y la Diputación de Ourense, que es nuestro gobierno provincial y la entidad ejecutora. Y yo ejerzo como gerente del mismo. Es un plan, a ver si esto nos va. Sí, a ver. Bueno, nuestra provincia, que bueno, saben que estamos en esta esquinita de Europa, junto con formando parte de esa eurorregión norte de Portugal, a la que hacía referencia ayer también nuestro vicerrector del Campus Agua, forma parte de la European Historic Thermal Towns Association, una asociación que agrupa más de 50 destinos termales en Europa, sobre todo pues municipios, y tenemos pues fuimos además durante la última etapa quienes estuvimos presidiendo a través de la Diputación de Ourense esta entidad. Y este plan turístico tiene como área de intervención los 15 municipios termales rurales de la provincia de Ourense, es decir, serían 16 municipios con aguas termales o mineromedicinales que existen en la provincia de Ourense. Uno de ellos es la capital, pero como este plan tenía un objeto de dinamización del rural, es por ese motivo que se elige el territorio rural. ¿Cuál es el hilo conductor que perseguimos con este plan? Trabajar en el desarrollo de un modelo turístico que armonice los dos modelos que tenemos de termalismo en la provincia. Por un lado, pues, las instalaciones termales balnearias que cumplen un poco pues, con todos los requisitos que profesionales como ustedes ya conocen, y un modelo de termalismo al aire libre que en la Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con una legislación específica y que se denomina pues, termalismo lúdico, y en el que todavía se está trabajando en integrar cada vez pues, a nuevas instalaciones que todavía no cumplen con esa legislación. Tiene 5 líneas estratégicas, que son las que nos indicaba la convocatoria, en la que teníamos que presentar los proyectos orientados pues, a la inteligencia turística, al crecimiento sostenible, al tener en cuenta a la comunidad local, ¿no? A los espacios y a las personas, transformación competitiva y al desarrollo producto y al marketing. Sobre todo, pues nosotros lo hemos siempre centrado
en todo lo que rodea nuestro ecosistema turístico termal. Y muy sucintamente pues voy a pasar algunas de las actuaciones que vamos a tener. Estamos ahora diseñando el modelo conceptual de un observatorio de sostenibilidad que se licitará a la brevedad y que nuestro objetivo es que forme parte de los observatorios de la Organización Mundial del Turismo, con la especificidad de que el nuestro pues tenga ese aspecto termal y de sostenibilidad. Hemos iniciado el sistema integral de calidad turística en destino, que en la provincia de Ourense, precisamente por el destino Ourense termal, y ya pues tenemos más de 30 servicios turísticos o certificados, son 25 ya certificados y estamos avanzando, digamos, en estos años, y dentro de ese grupo, donde los servicios turísticos, pues está toda la oferta que rodea, también por supuesto las instalaciones balnearias, pero también la oferta complementaria, servicios también de bienestar asociados, de gastronomía, de movilidad y demás, y hemos creado un grupo de mejora de sostenibilidad en ese ámbito, lo cual creo que es bastante además innovador, aunque nos parezca, porque estamos hablando de muy pequeñitas empresas en la mayor parte de los casos, no en el caso de los balnearios, pero sí en el caso pues, del resto del tejido, y creo que involucrarles en ese grupo de trabajo ha sido pues, un proceso bastante transformador. Y con Smart Thermalism nos referimos a la parte de digitalización. En el marco del proyecto pues, ya está construida una oficina virtual de turismo y termalismo para poder ofrecer pues, una atención 360 días al año, 24 horas al visitante, y que ahora estamos entrenando a nuestro chatbot termal para que pueda pues responder pues, a las preguntas que normalmente un visitante nos puede hacer, y poco a poco queremos trabajar en que sea más especializado. Y también en un marketplace en el que comercializar pues, nuestros productos y servicios turísticos, creando y generando pues, sinergias entre las diferentes empresas del territorio. Bueno, este es otro de los proyectos que tiene sinergias en el que no me voy a parar, de un proyecto de digitalización turística. En crecimiento sostenible pues, tenemos dos actuaciones, una de ellas está relacionada con la creación pues, de ecobarcos, que en algunos son pequeñas embarcaciones eléctricas de 8 plazas, 2 ya los tenemos funcionando, en estos momentos se están licitando otros 3, y estos ecobarcos son un sistema de movilidad sostenible conectando pues, las instalaciones termales, en este caso encontramos un ejemplo en el balneario de Arnoya, con otros recursos naturales y turísticos y patrimoniales del entorno, ¿no? También encontramos otro ya funcionando en otro de nuestros embalses, en la reserva en el Parque Natural del Ourense, donde conecta pues, otro sitio arqueológico que tiene aguas termales y que es Bande con Muiños. Y como decía, pues tenemos otros 3 ahora en proceso de licitación. Y la parte de la puesta en valor de la dermocosmética. De hecho, pues trabajamos con el grupo de investigación, está aquí la doctora Lourdes Mourelle, trabajamos con su grupo, con la Universidad de Vigo y su spin-off. El año pasado pues, se analizaron 3 posibles fuentes en las que partir de esa cosmética que llevará amparada la marca Ourense Termal y que nos ayudará un poco a promover el destino y los valores y los recursos endógenos de nuestro destino, ¿no? Estamos ahora con el proceso de los análisis minoritarios y demás, y esperamos tener el próximo año pues ya esa cosmética, que el objetivo que tenemos desde el punto de vista turístico, como digo, es que nos ayude a crear esa simbología con el destino termal. Bueno, esto es un ejemplo del ecobarco en nuestro entorno, y un poco en la línea con lo que se ha venido trabajando en la sala y presentando, de ese aspecto de que la conexión de la acción del agua mineromedicinal también con el entorno, con la alimentación, pero también con las experiencias, ¿no?, asociadas que puedan tener nuestros visitantes pues en un espacio relajante y en conexión con la naturaleza.
En materia de acercamiento a la salud, y esto fue algo que desde el punto de vista de trabajar con un Ministerio de Turismo me costó más que comprendiesen, porque no entendían por qué incluíamos actuaciones relacionadas con tanto la salud. Digo, es que precisamente el agua y el recurso minero medicinal es el foco de nuestra oferta, todo lo demás se construye a partir de ahí. Y estamos trabajando tanto con la Universidad Complutense, y está aquí el doctor Maraver, en poner en valor y identificar, nada, ya estamos terminando, identificar otros manantiales que puedan, más allá de los que ya existen en los balnearios, que puedan tener un futuro desarrollo, priorizando pues aquellos que tienen unas particularidades o unas indicaciones terapéuticas más valiosas, y también dándole forma pues, a un estudio, y está aquí la doctora Rosa Meijide y otros médicos hidrólogos de Galicia, en el que analizar cómo fue la respuesta al COVID de aquellos pacientes y usuarios de los balnearios, para que a partir de ahí podamos, con esos datos, sacar algunas conclusiones y planificar algunos prototipos, igual no es la palabra adecuada, que no me permitan yo como no soy médico, o algunos tratamientos con un enfoque preventivo que pudiésemos impulsar de nuestro territorio, que pudiesen formar parte de esa oferta especializada. También estamos trabajando, y de hecho se acaban de licitar, nuevos sondeos de investigación en puntos clave de la provincia para impulsar nuevas instalaciones termales a futuro. Uno de ellos es en el manantial histórico de Berín, Caldeliñas, que tiene una declaración histórica de 1850, y ahora pues puedo decir que está adjudicada la obra para hacer el sondeo, que sale ya un sondeo preparado para un futuro desarrollo, y esperamos conseguir esa declaración de agua minero medicinal también en otros puntos de la provincia, y un programa de emprendimiento y apoyo habrá como dos partes, uno el emprendimiento más puro y otro de formación para empresas que ya están operando en el sector, pero que quizás tenemos que ayudarles a que creen productos, experiencias o servicios con un enfoque más sostenible y un enfoque más integrador en lo que forma parte de lo que es un destino termal. Este es precisamente el histórico sitio de Caldeliñas, en Berín. También se está trabajando pues en pequeñas mejoras en instalaciones termales que teníamos en la provincia, y en la creación de un mini parque lúdico termal que probablemente pues, será en el entorno también del balneario de Arnoya, para atraer pues, cada vez un turismo familiar, al tiempo que les explicamos a los niños el valor del agua minero medicinal. Estos son algunos de los puntos: Termas de Punxín, Cortegada, donde actuaremos con las obras, tanto en el ámbito. No me voy a detener más, desarrollo de producto, senderos termales, en el caso pues, de Ribadavia, que es un lugar también emblemático. Tenemos unas termas por las que pasan más de 50.000 personas el año, y un casco histórico con la judería más importante de España. Sin embargo, no se conecta, esos visitantes a las termas no se conectan con el casco histórico, y tenemos un plan director para crear ese sendero, un plan de comunicación, y bueno, también trabajar con productos especializados como el termalismo deportivo y sus indicaciones para los deportistas que aprovechan los recursos de nuestro entorno y que con tratamientos y estancias en nuestros balnearios. Es un plan de 3 millones de euros, algo más, y cualquier pregunta pues estaré encantada de resolverla. Muchas gracias. Thank you. Thank you, dear Emma, for interesting plan and for beautiful photos, and good luck. Thank you so much. Next. Next presentation, Marcus Kaplan. Yeah, please. Okay. Thanks everybody for having me here. I'm excited to present. Obviously, there's a heaviness to this Congress with the absence of Humberto, and
I give great thanks to Florana and to Olga and to all the other people who have stepped up to do the impossible task to try and fill those shoes, and you've done a wonderful job of bringing us all together and continuing the purpose of this federation, which is to have important conversations about how we not only present what we are doing in our own respective industries and areas, but how we come together to advance the conversation and learn from each other. And so last year, when I made my presentation, I spoke about the cross-section of integrative medicine and balneotherapy, and Umberto at the end of the conversation said, you know, this is music to my ears, what you're saying, and in subsequent conversations has really impressed upon me the importance of advancing this idea. You know, we have our important relationship with the WHO through Femtech, and it's important that we maintain a good scientific core to what we do as a federation, and I think that having conversations about how we speak about these things and how we advance the scientific pursuit, this is the spirit that I present these slides. So hopefully to stimulate more discussion and to help us refine our discussion points for the future. So most of you know who I am. I'm Dr. Marcus Kaufman. I'm the Director of Hydrothermal Medicine for the Balneology Association of North America, among some other hats that I wear. So my colleague Janet Abbott gave you a wonderful presentation of our organization yesterday. I won't belabor the point. But today I want to review some concepts in the current practice of integrative medicine, PMR, health resort medicine. I want to focus on defining the role of the health resort physician as a concept. And I want to explore some ideas for the future and how we speak and how we develop these ideas. So the field, as I see it, we have three distinct fields. Now there are others, rheumatology, et cetera, that we could potentially overlay. I only have 10 minutes, so I have to be succinct. Each one of these fields is distinct. They have their own science, their own verbiage, their own terminology, theory, practice, but there's a lot of crossover as well. And I think exploring the areas where these fields cross over is incumbent upon our group to be able to say where are these practices shared between these fields, and how do we further develop those within our area of science. So PRM obviously has its own things that don't really fit in the integrative medicine or the health resort medicine, but where PRM and integrative medicine correspond, maybe we have non-thermal health resort rehabilitation centers that can be supportive. Things like this I think are important for us to discuss so that we have our founding in tradition, but we can advance into the future through proper science and development. As we all know, the PMR, physical rehabilitation medicine, physiatry, it's the discipline of restoring function that was lost due to disease or disorder or injury. These are kind of classic kind of diagnostic and treatments that would be found within that specialty. And there are things, like I said, that are unique to PMR, like nerve ablation or baclofen pump installation, things like this. Integrative medicine, which is my specialty and how I come into this world, it involves the integration of pharmaceutical, nutrition, natural medicines, manual therapy, therapeutic injections, acupuncture, physiotherapy, hydrotherapy, balneology, and lifestyle medicine. Of course, health resort medicine. This comes from the 2010 report defining the idea. Medicine originating in and derived from health resorts. It includes both diagnostics and treatment and can refer to health promotion, prevention, therapy, and rehabilitation. Wellness, treatment, rehabilitation. These are the three cornerstones of our field, and I think when we understand those three, we can talk about this in a reasonable way where there's room for us all to converse together and know how all the pieces fit together. So we look at this again. What is the key thing that I want to emphasize here is at the center of these fields we have the health resort physician, and this is a specialty, right? A specialty role. It includes knowledge of the specific therapeutic compendium that each particular site has, meaning the physician on site at the resort needs to understand what are the therapies that resort has and how to use those therapies. It's going to require on-site assessment for longitudinal indicators of progression, meaning can we take an assessment of a patient as they come to the resort, and can we have reasonable and objective markers for their improvement so we know that the therapies we're applying are working in the way we expect them to.
Of course, there's coordination of care amongst the other health resort workers, massage therapists, dietitians, etc., but also to the home physician of the health resort guest. How do we include, when we think about 21st century health resort medicine, we need to be included within the continuum of care for these patients, which means coordination of care with home physicians and understanding that we are a part of a longer story of these patients' health care. And of course, the prescription of the course of treatment for the duration of the time that the person is staying there. And these are the concepts I want to explore. How do we start talking about the prescription and how the prescription is thought about and instituted? So, the first concept that I want to explore is the idea of time in health resort medicine. I think this is a very important concept to consider. A course of treatment for a circumscribed duration of time. That could mean the health holiday or the cure itself, right? This is the unique thing about health resort medicine, is that we have our patients for a very specific amount of time and we can intervene within that parameter. So we have this limited longitudinal time, 10 to 21 days is typical. Now we're seeing more programs that are maybe based 3 or 4 days, but more increased frequency. These are all okay, as we understand the unit of time that we're talking about. And then, of course, there's the time of the treatments themselves, which are important to consider, and as well as cycles of rest in between treatments. Individual treatments are prescribed and timed to promote direct and reactive effects, and courses of treatments are programmed over the course of the holiday to maximize the amplification and the conditioning of the full course of the treatment, and we're going to discuss those concepts now. So, direct and reactive. So direct effects are looking at the biophysical effects of a particular treatment as it is applied. The thermal effects, the biophysical effects of an electrotherapy, what have you. So it's what is that agent doing to the body. The reactive effects are considering the response of the patient's innate physiology to that stimulation. So it's often in an attempt to thermoregulate or achieve homeostasis. You know, it's how is the body responding to the direct treatment. I think these are important for us to be able to distinguish, because as we think about how we want to plan and program a course of treatment, moving beyond just tradition and actually starting to say, how do we think these through and apply the science that we've been uncovering over the last 2 decades and presenting at these congresses and things, how do we think about these things and apply them into better effect in the future? Of course, amplification and conditioning. With health resort medicine, the frequency of a particular treatment, as well as the associated nutritional factors, resting the patient, the reactive periods that occur, and the timing of the whole course of treatment, this should be considered, not only for the individual influences on the course of therapy, but also for the way that the different therapies interface and amplify. So you have one therapy that does one thing, you have another therapy that does another thing. The 2 therapies together provide a third amplification of both of those. Is that 10 minutes? Okay, I have 2 more minutes. Perfect. I can do 2. So amplification is the simultaneous input of multiple treatments. Conditioning is the response, the adaptation to the treatment input. It's the improvement of the health of the patient in response. So when we talk about the future of balneotherapy, there's a few concepts I think we must consider. One is the concept of salatogenesis. It's a difficult word, but it's the orientation to human health that examines the factors contributing to the promotion and maintenance of physical and mental health well-being rather than disease. One of the traps that we have in the scientific paradigm we are in is that we think of balneotherapy in the same kind of classification as a drug therapy. When we think about how we are classifying these things, we're thinking of it the same way we would maybe consider a pharmaceutical. I think if we start to reorient towards salatogenesis, it gives us more room to expand our therapies and to be patient-specific, each patient as opposed to disease treatment. And this is a model that I use with patient education to determine what I say salatogenesis means. It's talking about how the system is regulating itself and the communication between the autonomic function, the organ function, and the circulatory function of the body. When these things are able to communicate effectively and regulate the health, it can resist stress, resist disease. Of course, when there are overwhelming stresses, psychological stresses, chemical infection, physical stresses, injury, this affects how well these systems can communicate. And that's where we start to lose function. And after enough loss of function, we have the presentation of symptoms and disease. So I think
When we think about balneotherapy, when we think about health resort medicine, if we can think about it as restoring these communications in a salatogenic method, we can remove ourselves from the pharmaceutical and disease paradigm and advance patient-specific care through this. And of course, applying concepts of hormesis, such as the heat, the thermal aspects, the pressure aspects, and the mineral aspects. This is where we can start to classify our waters and understand the nuances based on the hormetic effects that they provide. The concept of convalescence is very important. This is something that I think we need to be talking about much more in this field, because it's more than just rehabilitation. Convalescence, in my estimation, a lot of chronic illness is due to improper convalescence of an acute disease. If we had taken the time to properly convalesce the patients, we wouldn't have ended in that chronic condition that we've allowed for. And so you can read my points on this, but I think as we evolve into 21st century medicine, and especially within our group and our field, we need to understand the importance of convalescence and start to program it appropriately. And then the last thing I'll say is that the health vacation as a third space in healthcare. I think that when we think to the future of balneotherapy, we need to question this and how we are going to approach this. So not hospitalized medical treatment centers, thermal resorts, thermal stations, what have you. They're in a position to step into the expanding need of 21st century healthcare. We have the societal benefits, the economic benefits, and those intersections that I mentioned. This is how we kind of look to this space. So research efforts, coordinating our advocacy, that our individual groups and we as Femtech come together. We need to have conversations. We need to advance the conversations. We need to share our research, these things that we are doing. This is how we develop best practices, and this is how we move in this field. So these efforts, the medical field will continue to expand and meet the needs of the 21st century. And again, I could talk for an hour on any one of these slides, so I hope this was a good overview that would stimulate conversation and that we can continue these conversations moving forward. Muchas gracias. Should I read the next one? Thank you. Very interesting presentation. Thank you so much. And integrative and multidisciplinary rehabilitation with health resort is a very neat and important part of medicine. Thank you. Thank you. So we move to the presentation of Florana Menendez about balneotherapy and wellness, a strategic alliance for health, socioeconomic, environmental conditions, and sustainability. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros este congreso. Yo quisiera, antes de comenzar, darle las gracias a las autoridades de Ourense y Norte, porque es gracias a ellos que nosotros podemos estar aquí, y al profesor Maraver, que se ha ocupado de este programa científico que verdaderamente ha sido un éxito junto a los otros miembros de la FENTEC. Ahora, mi presentación... Mi presentación tiene mucho que ver con las anteriores que se han realizado hoy. Es más general, pero creo que es un recordatorio porque en eso estamos trabajando en la FENTEC. Entonces, ¿qué pasó? Ok. Ahora, nosotros queremos comenzar a hablar de la salud y el bienestar como un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas, para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, hablan de transformar el mundo, porque es una visión muy ambiciosa para esta nueva era de desarrollo mundial. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Por lo tanto, es un abarcador, transformador e integrado programa. Pero es un llamado para todos nosotros, para todos los países, para abordar los próximos desafíos sociales, ambientales, culturales, de los cuales vamos a estar verdaderamente trabajando juntos.
Entre estos tenemos 17 objetivos, pero ¿cuál nos interesa a nosotros de manera muy importante? El objetivo número 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Este objetivo 3 está relacionado con más de 12 metas de otros objetivos, quiere decir que es muy abarcador. Es un concepto multidimensional donde se van a reducir, deseamos, las desigualdades en materia de salud. Se va a avanzar en la cobertura y en la universalización de la salud, en los servicios de calidad, para que todas las personas puedan detectar, prevenir y tratar sus problemas de salud. Por lo tanto, va a ser una plataforma muy poderosa, la cual todos debemos pensar cuando comenzamos a hacer nuestros programas de salud en los diversos centros y claustros de salud. ¿Qué pasa? Que la economía global de la salud, según el Instituto Mundial del Bienestar, prevé que actualmente es de 4.5 billones de dólares, pero crecerá en el 2025 a 7 billones. ¿Por qué? Va a crecer más que la economía mundial, porque los consumidores actualmente piensan más en el envejecimiento de la población. Por ejemplo, hemos tenido algunos comentarios ayer y exposiciones sobre el envejecimiento, porque las enfermedades crónicas están en aumento y se prevé una tasa de crecimiento anual del 18% para las aguas termales y minerales hasta el 2025. Por lo tanto, el turismo de bienestar logrará una tasa de crecimiento del 21%, que es más de $1 billón entre el año 2024 y el 2025. Son datos de los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos para el trabajo que realizamos directamente. Esto se acompaña de la última publicación de las últimas tendencias que están relacionadas con la salud y el bienestar. Estas tendencias las conocemos todos. En estos 2 días hemos hablado de la alimentación saludable y consciente, de las terapias para el bienestar emocional, psíquico, físico, las actividades motoras que ahora están de moda, las de baja intensidad. Antes había que hacer muchas, ahora decimos que tenemos que hacerlas todos los días, pero con menor intensidad. Por ejemplo, en los centros de trabajo se habla de la movilidad de intervalos, quiere decir que están trabajando, pero les van a dar permisos para que se muevan, para que hagan ejercicio. Los enfoques de la longevidad, que son importantes y fundamentales. El bienestar de la mujer, el bienestar femenino, hay que hablar de eso en todos los niveles, desde la adolescencia, los cambios hormonales, la menopausia, la actividad sexual de las mujeres grandes, digamos así, para no decir más envejecidas. Y entonces, otro punto importante es la sociabilización. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que si no somos seres sociales, si no permitimos que nuestros ancianos vayan a centros culturales, intercambien ideas, hablen, se diviertan, bailen, hagan ejercicio, eso va en detrimento de la salud. Por lo tanto, una de las tendencias más importantes es esta de la socialización como un pilar del bienestar. ¿Qué cosa hay que hacer? Desarrollar nuevos espacios para esto que no existen y no existen en muchas comunidades. La tecnología de la salud, otro pilar importante. ¿Por qué? Porque actualmente están las aplicaciones móviles para la salud. Hay que aprovecharlas. Y nosotros tenemos que interesar y darle a nuestros jóvenes y adolescentes las maquinarias para que utilicen las aplicaciones, para que tengan una atención médica al alcance de todos, porque es mucho más barata y mucho más asequible. El autocuidado, la autorreflexión, tener hobbies, leer, no solamente una cuestión de estar previendo la salud solo mentalmente con las enfermedades, sino también utilizando otros medios. Y los retiros de bienestar, los viajes de salud y de naturaleza. Estos son puntos que nos son muy importantes para los beneficios que nos trae el turismo de salud y bienestar. Y estos beneficios están publicados actualmente en todas las redes, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Organización Mundial del Turismo, para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque benefician la desestacionalización de los flujos, porque aumentan los ingresos, porque relanzan los municipios balnearios, relanzan las comunidades, porque mejoran la cadena de suministros de productos sostenibles, porque aumenta la reestructuración y la innovación empresarial. Y la industria del turismo tiene que seguir estos pasos y pensar más en los viajes de bienestar, en los viajes artísticos, culturales, de naturaleza. Invertir en la salud, el bienestar, es una estrategia actual para los nuevos empresarios y para los que necesitamos todos que inviertan para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, hay una cosa importante, hablar de destinos inteligentes. Está en boga esa palabra, vamos a ir a destinos inteligentes. ¿Y cuáles son los destinos inteligentes? Pues son aquellos en que trabajan con la transformación digital para darle esta oportunidad a las personas, porque muestran idiosincrasias culturales de bienestar, porque le dan accesibilidad a todos y a todas, porque los productos y los servicios son más sostenibles, porque eliminan barreras para los incapacitados. Y esos son los destinos inteligentes. ¿Y quiénes van a ayudar a los destinos inteligentes? La inteligencia artificial. Ustedes saben que ahora nos están bombardeando en todo el internet hablando de inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial es una estrategia tecnológica que impulsará la oferta turística de salud y bienestar. ¿Por qué? Porque va a ser más atractiva, más eficiente, va a ser inclusiva, y ese es otro de los puntos en los cuales nosotros tenemos que insistir. Ahora bien, hablamos hace un minuto de las empresas. Las empresas empiezan a decir, nosotros somos sostenibles, y en realidad no están así. Porque las empresas sostenibles es que están ahora teniendo conciencia de qué cosas tienen que hacer. Y dentro de la salud, dentro de los centros termales, dentro de los clústeres de salud, tienen que ofrecer productos más sostenibles. Creo que se me fue esta. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no pasa. No pasa. Ahora sí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que tener un uso responsable de los recursos, de las energías renovables, de los compromisos que tienen que tener las empresas con la diversidad, con la equidad, con la inclusión, porque tienen que mejorar el potencial individual y las diferencias que existen en muchos países de discriminación y de diferencias sexuales. Y los programas corporativos deben estar a la orden del día para mejorar la salud mental, la gestión del estrés, como decía el doctor Copling, los ejercicios por intervalos, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Y entonces se habla de bienestar corporativo, y es uno de los ítems que también se están promoviendo para que la inversión en salud y bienestar comience por los empleados de las diferentes empresas, para que aumenten la productividad, la moral de las personas, para reducir los costos de la atención médica dentro de las empresas y sobre todo para llegar a tener un trabajo más productivo y más colaborativo. Por lo tanto, el promover Por tanto, para promover un futuro sólido y sostenible del sector de turismo de salud y bienestar, aquí tenemos una serie de puntos donde es importante considerar las terapias hidrotermales como servicios esenciales de salud, porque son eficaces para la actividad de salud, porque reducen el riesgo de enfermedades crónicas, porque estimulan la capacidad del sistema inmunológico, porque dan beneficios psicológicos del estrés, contribuyen a la conexión interpersonal, fomentan la resistencia sanitaria. Por lo tanto, es otro de los puntos que los objetivos 3 de desarrollo sostenible están apuntando.
Ya, voy a terminar. El otro ítem importante es el ítem de la educación y por último tenemos el de salud de género. Ahora, es que no camina. No sé qué pasa. No. Ok, entonces, rápidamente, un minuto solamente, les quería decir que tanto el objetivo número 5, que habla de la salud e igualdad de género, fundamental en nuestro trabajo actual, y la FENTEP que ha hecho. La FENTEP se ha dedicado a trabajar en estos últimos años creando una comisión, creando una Comisión de Salud y Género, en la cual participan muchas personas, creando una cátedra. No, se me fue para atrás y me faltó lo de la cátedra. Pero bueno, siguiendo las discusiones, el profesor Solímene enfatizó en el último congreso y en la inauguración de la cátedra que hicimos en La Habana con la presencia de muchos profesores, de los cuales están aquí estos conceptos. Por lo tanto, nosotros queríamos solamente resaltar que la Cátedra de Salud y Bienestar, que ha sido inaugurada por la FENTEC en La Habana, pero que va a ser una cátedra que va a girar por diferentes países, cuenta ya con una serie de profesores que han aceptado participar en esta cátedra voluntariamente, y se inauguró este año con la presencia del profesor Maraver, de Miguel Ángel Fernando, Janet Abbott, Olga Zurdo, Trayan Zurdo, Roxana, muchos de los que están aquí presentes hoy. Y nosotros lo que queremos es tratar de incorporar otros profesores a esta cátedra para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles en la educación, en la igualdad de género, porque se va a hablar de salud de género. Solamente quería terminar con... ¿No camina? Esto ya lo hablamos. Tenemos una revista, FENTEC, que es una revista digital, que es gratis, y además de que es gratis, ustedes pueden publicar en esta revista todo lo que ustedes consideren necesario para este objetivo. Muchas gracias. Thank you, Florana, for your presentation. Next presentation. Edgar Torres Faico, Bienestar Regenerativa. ¿Ya fue? Ok. Ok. Siguiente es... Los online. Online. The Czech spa treatment and balneological research in Czech Republic. Lecture about spa treatment and balneological research in the Czech Republic. The Czech spa industry is part of the European cultural heritage. Balneology in the Czech Republic is a well-established tradition that combines natural healing resources, medical treatments, wellness tourism, and cultural experiences. The Czech spa tradition is one of the oldest in Europe. Thanks to the high quality of natural healing resources, the use of modern treatment methods, unique rehabilitation technologies, and a systemic approach to patients, the Czech Republic is significant in the world of balneology. As part of the international series nomination of Great Spa Towns in Europe, the spa triangle of Karlovy Vary, Mariánské Lázně, and Františkovy Lázně was entered on the UNESCO list of cultural monuments. Balneotherapy is an inseparable part of preventive and curative care for patients in all clinical fields. The purpose of spa treatment is the full recovery of patients in subacute conditions, the achievement of optimal function in chronic diseases,
and the effort to minimize symptoms and stabilize the disease in patients in progressive conditions. The Czech Republic has regulations and standards in place to ensure the quality and safety of balneological treatments. The Ministry of Health oversees the spa industry and sets guidelines for the quality of the mineral water and the standards for spa facilities. Hospital and outpatient care creates a comprehensive treatment system. The overall effort of everyone is to achieve the maximum in improving the quality of life. For balneotherapy, the use of natural healing resources is essential. It is significantly gentler on the human body than medication or other medical procedures. It has proven results, especially in conditions after severe illnesses, operations, and chronic diseases. In the healthcare system, spa care fulfills two functions: curative and preventive. Healing function includes removing or alleviating health problems, slowing down the course of the disease, improving the functions of organs damaged by disease, invasive therapy, injury, or the work environment. The preventive function consists of maintaining health, increasing resistance to civilizational and genetic health threats, preventing the recurrence of diseases, the development of their complications, and the worsening of chronic problems to a stage requiring long-term, expensive pharmacological treatment or hospital care. Spa treatment is a complex process on several levels of access, but at the same time it always takes place individually for each patient. The spa care plan includes regime, diet, exercise and medical treatment, and balneology and physiotherapy procedures. The treatment also includes control of risk factors, an educational program in the field of nutrition, appropriate physical activities, and physiological intervention based on the principle of cognitive behavioral therapy. The selections of suitable patients for spa treatment or of diseases requires not only knowledge of indications but contraindications, but also simultaneous assessment of secondary concomitant diseases. Both the patient and the recommending doctor must know the appropriate and inappropriate time to perform spa care. When prescribing an individual spa care plan, the balneologist must take into account not only the basic diagnosis, but also secondary diagnosis, changes in the vegetative balance, the functional state of the central nervous system, and the patient's sensitivity. Balneotherapy treatment uses natural healing sources, mineral waters, natural gas, pellets, or climate favorable for healing. Classic spa treatments are based on three pillars: bath, drinking therapy, and inhalation. Mineral waters are distinguished by various physical and chemical properties. For example, natural temperature, mineralization, osmotic pressure, radioactivity, and the content of soluble gases. Healing, detoxifying, and nourishing properties are characteristic of pellets, due to which they are considered an important medical source in the spa industry.
The local chemical and biological effect due to the presence of organic substances is related to the so-called humic acids and bitumen, which have an astringent and bacteriostatic or bactericidal effect and are absorbed by the skin and mucous membrane. The advantage of the Czech spa industry is the care provided by highly qualified medical staff, whose profession is associated with the mandatory lifelong education. Obtaining a diploma of lifelong education is a condition for issuing the license to perform the function of a leading physician. The structure and organization of the balneology system prioritize both scientific research and the provision of treatments. The Institute of Balneology and Spa is a scientific and research institution engaged in the independent basic and applied research and education. The Institute of Spa and Balneology is a public research institution established by the Karlovy Vary region. The institution aims to renew research in the field of spas and balneology in the Czech Republic. Research projects focus mainly on the investigation of the objective effect of spa treatment on the human organism, research into natural medicinal sources, and culture, historical, and socio-economic aspects of the spa industry. The medical part of research is a key step in restoring and expanding the role of spas in preventive and curative medicine in the Czech Republic. In connection with the spread of so-called civilization diseases, among which we include obesity, diabetes, hypertension, psychological problems including burnout or depression, spa care plays an important role in the fight against risk factors such as lack of active movement, improper lifestyle, stress, and negative environmental influences. Natural healing resources are of vital importance for the existence of spa places. Therefore, it is necessary to introduce and implement a methodology focused on the protection, management, and development of the landscape cover of spa places. Environmental sciences focus on a comprehensive understanding of the issue of spa therapeutic landscape based on the main principle of the European Landscape Convention. Socioeconomic science focus on a research on the existence of a spa site and its development potential from both macroeconomic and regional perspective. The deal with calculations of the socio-economic impacts of selected activities with the spa industry. And I would like to thank you for your attention. Okay, thank you for the presentation. We present next. It's also an online presentation. Husseini Alina, the concept of spa treatment landscape. It's online. My name is Alina Husseini. I am a director of the Institute of Spa and Balneology, public research institution of the Karlovy Vary region. And today I am going to talk about something special, the spa therapeutic landscape.
Imagine going to a place where you start feeling better just by being there. This is the essence of spa towns, a captivating topic we are set to explore today. They are not just pretty places, they have natural healing qualities thanks to the unique things in found in their environment. We'll look at how these places are set up, from the natural springs to the buildings around them, and we'll see how they help people feel better, both in body and mind. We'll take a closer look at what research has to say about the spa landscape, focusing on its healing properties and how they can shape the future of wellness tourism. Let's get started. Many of you might already be familiar with the term therapeutic landscape, notably highlighted in the nomination documentation of the Great Spa Towns of Europe for UNESCO heritage status. One of the aspects of the nominated cities is the so-called therapeutic landscape in their nearby. Within the framework of the nomination, this term is primarily associated with parks and forests falling within the monument protected area of the spa location. The management plan of the city of Mariánske Lázně defines the therapeutic landscape as the so-called green landscape. The conceptual approach manual to public spaces in the city of Karlovy Vary describes the therapeutic landscape as the landscape of spa forests. However, the concept of the therapeutic landscape is much deeper than it may appear at first sight. To fully appreciate what a therapeutic landscape is, it's worth taking a step back. This term was first defined in the early 1990s by cultural geographer Wilbert Gessler. According to him, some places have a special ability to promote health and well-being, offering physical, mental, and even spiritual healing. This isn't just limited to natural spots, it also includes man-made environments designed with our well-being in mind. Modern research on therapeutic landscapes has significantly expanded and often focuses on a broader range of spaces, including urban parks, gardens, and green areas which can have a positive impact on the physical and mental health of individuals. This expansion of the concept reflects a deeper understanding of how various aspects of our environment can serve as sources of healing and relaxation. However, the original concept proposed by Gessler was closely associated with the healing properties of spa towns. After all, it was on the example of the spa resort of Bath in England that Will Gessler described the therapeutic landscape concept. In his works, Gessler often highlighted how the specific characteristics of these places, including natural resources such as mineral waters and thermal springs, as well as cultural historical aspects, contribute to the therapeutic impact on visitors. So when we talk about modern research, it is important to remember where this idea started and to keep learning about what makes spa towns unique in the context of therapeutic landscapes. The question arises, why do I focus so much on spa towns and what sets them apart? The answer is obvious. The difference between a therapeutic forest or a green landscape and a spa therapeutic landscape primarily lies in the complex impact of spa environment elements. And let's take a closer look at some aspects and elements. If we look at the forests that surround, for example, Karlovy Vary, they are mainly coniferous or mixed trees. The coniferous forest contributes to the enrichment of the air with healing essential oils, substances based on monoterpenes. They are secondary plant metabolites formed in parenchyma cells. They are used in the regulation of growth, the reproductive cycle, defense mechanisms, and signal transmission of various organisms. The most widespread monoterpenes are alpha-pinene and beta-pinene, which are part of the resin of conifers. According to scientific studies, alpha-pinenes and beta-pinenes have anti-inflammatory, anti-cancer, antioxidant, and neuroprotective effects. In various forms, they are also used in respiratory diseases such as bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Among the proven beneficial effects of staying in a forest environment are the reduction of blood pressure,
improvement of sleep quality, extension of its duration, reduction of stress hormone levels of cortisol and adrenaline, and achieving internal balance. But in spa cities, a walk through the city, forest and surrounding area is even more important than it might seem at first glance. It's all about the emanation of potentially healing substances and elements from natural sources. Spa locations are situated mainly on fault structures in the Earth's crust. Through these faults, biogenic elements reach the troposphere, which are important for the function of the central nervous system, boosting immunity, reducing hyperactivity, and enhancing psychomotor condition. Spa patients are exposed to these elements during drinking treatments and walk in the vicinity. This happens especially directly at the source springs or even above tectonic formation in natural therapeutic climatic spas. Atmospheric geochemical measurements by the Institute of Spa and Balneology have demonstrated fairly significant concentration of various cations and anions in the atmospheric air above the spring eruptions. After looking at recent short and long-term studies, it is clear that the unusual features found in spa areas are more important for living beings than previously considered. The presence of negative ions has a calming effect on the brain and positively influences the vegetative nervous system. There is much other evidence for the possible biological effects of negative ions. The action of these particles increases the affinity of hemoglobin to oxygen, which improves blood oxygenation and thereby increases the body's resistance to some anaerobic viruses. The effect of negative ions has been studied in the treatment of respiratory diseases, blood circulation disorders, the initial stages of hypertension, Parkinson's disease, the treatment of skin diseases, and chronic depression. Even if we find ourselves in an environment abundant with negative ions and alpha-pions, the spa landscape offers more unique attributes that contribute to its healing nature. The thoughtful inclusion of aesthetic components and well-designed architecture plays a significant role in bolstering mental well-being. Bad architecture can make people feel down or even depressed. In cities, crowded streets, noisy environments, long commutes, and poor neighborhoods can stress people out and affect their mental health. Most of us are so accustomed to the typical urban building that we are not aware of the psychological effect of these environments. The sameness of spaces that lack tactile stimulation, with unchanging light and the same noises in the background throughout the day, create sensory deprivation that leads to a whole host of psychological issues ranging from depression to depersonalization, where some people begin to lose touch with reality. This is why spa areas are carefully planned with our well-being in mind. They are set up with beautiful elements that connect well with each other, offering a peaceful blend of buildings and nature. This thoughtful planning helps to remove unpleasant parts and boost the healing power of the spa environment, making it a great place to unwind and heal. Today, my focus is not only on physical health, but also on mental well-being. It's worth noting, though, that primary emphasis in Czech balneology remains on rehabilitation following severe illnesses or managing chronic diseases. However, in the contemporary world where the pace of life is continuous, overlooking the importance of mental health is nearly impossible. Let's look at the stats. In Europe, antidepressant consumption has doubled in the last 20 years. The Czech Republic recorded the highest increase with 577%. Data also shows a dramatic increase in anxiety and depression during the COVID-19 pandemic. Recently, there is a considerable buzz around practices like mindfulness and yoga as tools for enhancing mental health. However, it seems that a visit to a spa resort might just be the superior option. These visits provide a holistic healing journey addressing both our mental and physical health, offering a haven for complete regeneration. Our surroundings, more often than we realize, play an essential role in shaping our mental and physical health.
Spa towns are a great example of this because they are designed to help people feel better. These places, thoughtfully made for healing, offer a mix of nature, water features, and history. Each part, whether it's a spring, path, or old landmark, adds something special to the whole experience. The concept of the spa therapeutic landscape presents a huge perspective for the development of spa towns, where the focus can shift from merely being sites of spa hotels to becoming hubs of holistic wellness. By integrating modern research with the traditional healing properties that spa towns offer, we can envision a future where spa towns emerge as leaders in promotion, health, and well-being. Through innovative urban planning and infrastructure design, these towns can serve as models of how to harmoniously blend nature's bounty with human ingenuity. This is why it's so important to pay attention to the protection of the environment and cultural heritage. One of our projects at the Institute of Spa and Balneology focuses exactly on this aspect because without proper protection of natural healing resources and the therapeutic landscape surrounding them, there can be no sustainable development of spa towns. By working together, we can keep these places developing for future generations. And if everything goes according to plan, in 50-40 years, for example, Karlovy Vary will look like this. And by the way, this image was generated by artificial intelligence. So, thank you for your attention, and I'm looking forward to future collaborations on this topic and many others. Have a nice day, and thank you. Next, another online presentation, Marota Francesco, Kintsugi, the Art of Repair and Healthy Aging Strategies. No? Next? Okay, next, our colleague from Nigeria, Kitso. Opportunities and platform for balneological training in Nasarawa State University. I have 10 minutes to start with. I bring us greetings from Nigeria and of course Africa. I think I'm the only African here now. If I'm not mistaken, so I can speak for the continent. Thanks for having me all the time, Femtech. I will take 1 minute and do something out of my 10 minutes. Yes, I want to present because Professor Umberto Salomeno put Nigeria on the Femtech map. It was his vision. We give him the total credit. He remains golden on our hearts, especially in Nigeria and Sub-Saharan Africa. So we have a special tribute for him, and I read it before presenting. As the entire balneology family globally celebrates you on the occasion of the 74th Congress in Ourense, Spain, we in Nigeria shall continue to celebrate your very impactful life and times. To us, you are a continuous legend who has only transited to the glorious beyond. Thanks for putting Nigeria, the only sub-Saharan country, on the Femtech map. See you someday on the other side. Adieu, Professor Umberto Salomeno, Femtech President 2014 to 2023. Signed by me, and because he is golden in our memory, we put this on a golden paper. So please. Thank you. Yeah. Finally, I passed through Poland, and your friend, my mentor, Professor Elena Ponikowska, asked me to say hello to all of you. She misses you. Jacek, our president, is here,
and he supported this trip. Yes, I have to jump this. We have gone through it already. And of course, this is the evidence of the impact of Professor Soleimani. You can see Nigeria here. We have biological resources, no doubt about that. These are results that you can go through. About 10 years ago, I was privileged to carry out a mineral geomedical resources inventory of Nigeria, and these are some of our biological resources. This is the map, the first one, also produced by me, the first map of Nigerian biological resources. Of course, this is the geology. There is no way we can separate between the natural egress of mineral waters, mineral clays and muds, and the geology of their host environment. Okay, of course, this was the Nigerian prospect for geotourism and health resort medicine, and it was tied to analysis of first from this region. This is Nigerian oil-rich region, the Niger Delta. So we looked at produced formation water, the PFWs that come in association with oil and gas, petroleum, and they had all this range of pharmacodynamic elements up to the northeastern corner. Of course, another evidence in support of the resources existing. Another evidence, this is pictorial view. This is why I love to be in Femtech congresses, ISMH congresses, IMGA. IMGA is an International Medical Geology Association, where I am on the International Executive Board. It's a congress that brings together geologists, medical geologists, and medical doctors, physicians. So this is our posted. You might compare Beijing in Czech Republic, the paper that just passed, and in America, in Australia, in where we are, in Ourense. Look at the level of development. So big gaps to be closed. Look at Beijing. It's at its very traditional, crude level. There is hope. I'm happy. I know that Dr. Copeland will be glad to hear this. This was done by the federal government of Nigeria just 3 years ago. FG approves bill. FG means federal government. Approves bill for establishment of Council for Traditional, Alternative, and Complementary Medicine Practice in Nigeria. Big door, big window for balneology and physical medicine open. Of course, we have been publishing these results in different research outlets, and we will keep doing that. But we want to go beyond results. We want to go beyond research. We want to delve into training. We want to delve into the industry, the business. We want health resorts, balneal clinics to be everywhere around these spring sources, thermochlorosodic, fluorosodic, sulfurous water sources. So basically for training, we are looking at these applications of balneological resources and basic procedures. This will guide the development of the curriculum, because it is easy to train people in bathing therapy, inhalation therapy, irrigation, and drinking therapy. It is not rocket science. It is science that professionals like you are experts in. So, of course, in Africa, in Morocco, there is the Mole Yaqub spring, which is a good inspiration because it is on the African continent. So if there is some thermal medicine practice in Tunisia, in Morocco, why can't it be in
West Africa, Sub-Saharan Africa? The question is for us to answer together. You are the experts. You are the best hands, the best people that can keep developing and expanding this practice, the learning and teaching of this discipline all over the world. Not only in Europe, not only in Asia, not only in Latin America. I will skip. This is still Morocco. Moving forward, we have done analysis, like I told you. We have been on this journey for long. You can see my name here. This was 2011. we were there to sign the Balneo Declaration. But we want to go beyond this point. We have started a clinical trial with the Federal Medical Center in Kefi, where my university exists. It is checking the efficacy of thermal chlorosodic waters on compromised HIV and HIV patients, the CD4 count level. So we have even started some digitalization of the effort. We have done the AquaMed or Balneo check to help analysis, because software for analysis of medicinal waters are rare, they are scarce. You want to Google and buy, you hardly get them. So we have gone to this extent in research. We have proposed the first prototype Balneo clinic. I hope our friends from America and Australia can help us build this hospital beside one of the springs in Nigeria. But practically, we have been visiting. This is a king. He is the chancellor of my university. He was in Poland to discuss development of this sector. This is our friend in Nigerian dress, Professor Elena Ponikowska. This was it. That is Jacek. Jacek again. Again, we have been coming. Another visit by the king. And okay, I will go back. Take it. Take the photo. Okay, good. And then this is where we are today. We have established a Faculty of Medicine and the Jose Centeno International Center for Medical Geology Research. It's the first in the world, this center in Nasarawa State University. There is a working group. We are now seeking partners and we are developing curriculum. In 1 minute, I will be done, or less. 2 minutes. Okay, 2 minutes, thank you. This is the new faculty building of medicine. This is the Jose Centeno Center. It's in the building. And Jose Centeno, by the way, is an American. He's from Puerto Rico, and he is the first president of the International Medical Geology Association, a founding father of medical geology globally. So we named this center after him. We, like I told you, we have also, through collaboration, established a second platform with Lincoln University. Lincoln University is from Malaysia, and these are the courses we offer together, where balneology can come in. On our own, we have the College of Medicine. This is the Jose Centeno International Center for Medical Geology Research. Like I said, it's the first in the world. And last week, with my friend Jacek, president of the Polish Balneology and Physical Medicine Association, we signed an MOU. And this is the effort towards making it happen real time. And of course, the Romanian group in Bologna, we opened up a discussion on collaboration. Furthermore, and lastly, we want to take this medical practice from this point in Nigeria to this point, or this, or this. Thank you, Professor Florana. You did well to bring me here. Thanks for your encouragement. Of course, Olga Suldu, Professor, thank you very much. The Polish Balneology and Physical Medicine Association, the government of Nasarawa State Ministry of Health, and my university, and the entire Femtech family, I love you. Thank you.
Super, dear Kitsu. Thank you for interesting presentation. Good luck. Thank you for your appreciation, for your pictures. They are very nice. So we have now another online. It's okay? The next one from Morocco? No? No? Okay. No, but from Morocco. Mohamed, no. Entonces, el doctor Maraver será el encargado de presentar este trabajo, que tenemos también como autores, además, a la doctora Lorena Vela y a José Antonio de Gracia, sobre la evolución de la docencia de la hidrología médica en España. Buenas tardes. Indudablemente un imperativo de conciencia nos obliga a recordar la figura del amigo Humberto. Desde hace 12 años que colaboramos o participamos a título personal y por la generosidad, el bien hacer, la amistad de Humberto, no podemos menos que ser legado de su obra y desear a la familia Fentec, en la que nos sentimos partícipes, la sabiduría de saber continuar el legado que él nos ha dejado, y con mucho gusto paso a intervenir. Con parte del equipo y sobre todo, no sé si quedó allí claro que vivimos o estamos en una situación un poco particular en el campo de la docencia de la hidrología médica, de la preparación de los médicos hidrólogos, con la ayuda de colaboradores de la escuela. Nos ocupamos de preparar esta intervención para ver un poco dónde venimos, dónde estamos, como punto de apoyo a lo que está por venir. Cuando nosotros hablamos de la docencia en nuestro país, yo hago referencia a la docencia en nuestra universidad, y prácticamente ahí encontramos o podemos intuir. El botón del medio. Sí, el del medio. Pero el del medio se resiste, bueno, ya, como en otras situaciones anteriores. Prácticamente podemos intuir claramente tres facetas o tres hitos en la docencia de la hidrología médica en nuestro país, así como todo lo que es legislación de aguas mineromedicinales y todo lo que es la participación, la dirección de los servicios médicos. Tenemos en nuestro país una legislación específica desde 1816 con la creación del Cuerpo de Médicos de Baño, a la docencia de la hidrología médica a la universidad, a la Facultad de Medicina, en este caso de la Universidad Central. Como decimos, hay tres hitos importantes que serían, por un lado, cómo se inicia esta docencia, qué circunstancias se dan, que podríamos en este primer punto hablar de 1876, un segundo hito, que es cuando ya existe o se crea la Cátedra de Hidrología Médica con cuerpo o profesorado específico para la docencia de hidrología médica, que habría que situarse a principios del siglo XX, 1912, y otro hito importante, por supuesto, considero que es la creación y la puesta en marcha de la Escuela Profesional de Hidrología Médica, es decir, cuando los profesionales en ese examen a nivel nacional, como es la vía MIR de todas las especialidades, se forma específicamente en hidrología médica, que podríamos concretar en una fecha que sería 1980. Son hitos que coinciden en una situación del país específica. Si el primer hito estamos hablando de la hidrología en 1876, pues estamos hablando de un país donde después del sexenio liberal, después de una primera república, después de dos monarquías, de nuevo estamos en pleno periodo de restauración, que en el campo de la hidrología médica se especifica o se notifica en dos aspectos muy importantes. Por un lado, se
vuelve a potenciar el cuerpo de médicos de baño y se generan dos circunstancias que son muy favorables para el desarrollo de la hidrología en nuestro país. Por un lado, en este cuerpo de médicos de baño se crea el escalafón. Los médicos del cuerpo de baño no compiten unos contra otros, sino que están en figura de escalafón. Eso hace que haya una gran armonía dentro del cuerpo, y eso se traduce también en que se crea la Sociedad Española de Hidrología Médica y se crea un verdadero cuerpo de doctrina donde sistemáticamente a lo largo de, en aquella época, 12, 14 sesiones científicas en Madrid, pues se crea un cuerpo de doctrina y aparece la primera publicación de la especialidad, que es la quinta especialidad en España, que son los anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica, que en la actualidad se continúan con el nombre de Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica. Estamos en 1876 y en la Facultad de Medicina hay una asignatura que es la farmacología, arte de recetar y balneoterapia, que es donde se incluye la primera docencia específica en nuestro país de hidrología médica. En ese estatus prácticamente hay que esperar, como decimos, a principios del siglo XX para que se den unas circunstancias favorables. Por un lado, ha madurado ya todo lo que es el sistema de restauración, que va a continuar hasta la República, hasta los años 30, y se dan unas circunstancias muy favorables. El país, poco a poco, se está superando del trauma de las pérdidas coloniales, pero se dan unas circunstancias muy favorables, y es que se nombra un ministro de Instrucción Pública, lo que sería hoy un ministro de Educación, que casualmente es médico, que es médico del cuerpo de baño, y aprovecha para crear en la única universidad que se hacía el doctorado en nuestro país, para crear la cátedra de hidrología médica. Y desde ese momento ha sido imprescindible para trabajar en un balneario, desde ese año, pues cursar la asignatura de doctorado de hidrología médica, igual que la asignatura de análisis químico en la Facultad de Farmacia. Pero un hito importante, por supuesto, es ese año 1912, en el cual se crea la cátedra de hidrología médica. Y por último, otro hito importante desde el punto de vista de la docencia es el año 1980, que es cuando empieza en realidad a desarrollarse, como decimos, vía MIR, la especialidad de hidrología médica en nuestro país. La administración llega al convencimiento que el sistema de funcionar de los servicios médicos de nuestros balnearios, recordemos que nuestros balnearios son centros sanitarios, es no el habitual desde 1816 a partir de médicos del cuerpo de baño, sino a partir de profesionales que accedan con vocación de desarrollar su actividad vía MIR, pues que adquieran los conocimientos para funcionar en este tipo de establecimientos. Y desde 1980, pues existe la especialidad de hidrología médica, que como hemos dicho, y veremos ahora, pues ha estado vigente hasta 2022. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos o vemos cuáles han sido las figuras más relevantes, pues en estos tiempos, desde que hay catedráticos, pues la primera figura sería don Hipólito Rodríguez Pinilla, que es el primer catedrático. Era, por supuesto, médico del cuerpo de baño, había ejercido en muchos balnearios, había sido catedrático de pediatría, y gana la cátedra de hidrología en 1912. Hasta su jubilación, 1933, es un hombre de un extraordinario prestigio, es académico de la Real Academia Nacional de Medicina, es nombrado miembro del Consejo de Estado, es una figura relevante, tiene un perfil político también muy interesante, y es una persona que desde el punto de vista de nuestra disciplina comienza a incluir los criterios de la disciplina nueva que se está desarrollando de hidroterapia dentro de lo que es la hidrología médica, dentro de lo que es la utilización de las aguas mineromedicinales. Él fallece el año 33,
coge el periodo del conflicto civil y hay que esperar ya hasta el año 47 a que llegue otra figura muy relevante, que es el profesor José San Román Roger. Este señor también era médico del cuerpo de baño, tuvo una actividad importante y es el primero dentro de la cátedra que le da mucha importancia y ve ineludible la necesidad de investigar en hidrología médica y crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Limón Montero, que dependía de la Cátedra de Hidrología Médica. Fallece de forma precipitada y ya los continuadores son mis maestros, ¿no? El profesor Armijo, médico del cuerpo, fue el último catedrático médico del cuerpo de baño, catedrático de farmacología, había pasado por varias universidades y es el creador de la Escuela Profesional de Hidrología Médica, y más recientemente la profesora Josefina San Martín, que también enriquece mucho los contenidos de los programas porque era médico rehabilitadora y se enriquecieron extraordinariamente los contenidos. La asignatura de la escuela, de la profesional y de la cátedra prácticamente eran asignaturas del doctorado y de los estudios o la capacitación de los profesionales en la Escuela Profesional de Hidrología Médica. Desde que nosotros estamos al frente de la escuela desde el año 2000, pues lo que nos ha tocado es pivotar, por un lado, esta docencia a la docencia de los grados de la convergencia en Bolonia, y hoy día nosotros impartimos docencia en asignaturas de pregrado y en asignaturas de posgrado. En asignaturas de posgrado tenemos asignatura en el grado de medicina, tenemos asignatura en el grado de ciencia y tecnología de los alimentos, tenemos asignatura en el grado de fisioterapia, tenemos asignatura en el grado de terapia ocupacional y tenemos también asignatura de aguas envasadas en el grado de nutrición. Y en posgrado, pues impartimos docencia en máster de salud, integración y discapacidad, desarrollando todo lo que son aspectos sociosanitarios del termalismo. Participamos, como es natural, como profesor del programa de doctorado de biomedicina, y como tuve ocasión de explicar ayer, pues tenemos ese concierto con la patronal para, a demanda, estos médicos que se están incorporando, que no han recibido docencia al no tener el acceso vía MIL, pues que tengan también la posibilidad de formarse. Pero como decimos, el año pasado, en el decreto del 2022, se determinó que no podía existir docencia a través de escuelas profesionales, sino por el sistema de residencia. Como dije ayer, la Sociedad Española de Hidrología Médica pensó que la nueva situación hace que la hidrología médica sea una capacitación, y es un poco cuál es la situación. Y termino con un par de imágenes que yo creo que también son indican un poco cuál es la circunstancia. Estamos en una situación crítica porque estamos saliendo aparentemente de la pandemia, pero que al depender mucho del sector del termalismo social del inserso, pues ha costado y hace que incluso haya establecimientos que todavía no han abierto después de la pandemia, y sobre todo lo que ha puesto en evidencia son las carencias del sistema. Ya no es que haya problemas o haya falta de médico hidrólogo, es que hace falta de atención primaria, otras especialidades, y por tanto el momento es muy delicado. Y otra circunstancia que yo creo que es muy relevante, si nosotros vemos este cuadro de la Organización Médica Colegial, hablando de... el puntero no, es el último cuadro que he encontrado en cuanto a la edad, el envejecimiento de los médicos por especialidades. Pues si se fijan bien, pues la especialidad de hidrología quiere decir que entre 55 y 65 años, hace 5 años, pues nos encontrábamos ya con casi un 55, un 56%, quiere decir que en 5 años probablemente sea de las especialidades que estén más envejecidas, y tenemos la necesidad, como es natural, de dar respuesta a esta demanda. Y eso es todo. Muchas gracias, es lo que quería decir.
Muchas gracias, doctor. Y pasamos a la última. No sé. Massimo Aliberti. Ajá, perfecto. Massimo Aliberti nos hablará de Disputatio Physica de Termis, by Niels Stensen, desde 1638 a 1686. Io parlerò in italiano, mi scuso per questo, spero che gli spagnoli capiscano lo stesso e per gli altri c'è la traduzione in inglese. Ok. Un ricordo commosso a Umberto Solimene che mi aveva contattato 15 anni fa per collaborare dal punto di vista storico alla sua diciamo, competenza idrologica. E questa è l'ultima relazione, no? Ultima ponenza del congresso, e io spero che la mia relazione sia come il vino dato per ultimo alle nozze di Cana, che anche se era un po' annacquato risultò molto gradito agli ospiti. Allora, vediamo un po'. Ecco. Questo è Niels Stensen. Vediamo un po'. Sì. No, andiamo indietro. Allora, questo Niels Stensen in abito vescovile. E poi mettiamo questo. Allora, lo scritto oggetto della mia relazione è la dissertazione di argomento idrologico che il giovane studente danese Niels Stensen tenne il giorno 8 luglio 1660 all'Università di Amsterdam, alla presenza degli illustri professori Arnold Sengwerd e Gerard Blaes. Niels Stensen, noto anche come Nicolaus Steno, fu uno dei più importanti scienziati europei del secolo XVII. Medico di formazione, praticò con pari impegno sia l'anatomia che la geologia. Umberto Solimene aveva anche una laurea in geologia, oltre che in medicina. Lo Stensen nacque a Copenaghen l'11 gennaio 1638 da una famiglia di orefici. Cresciuto in una bottega artigiana dove venivano trattate gemme ed altri mirabili prodotti della natura, mostrò fin dall'infanzia un grande interesse per le scienze naturali, avendo anche una certa familiarità col medico e botanico Simon Pauli, 1603-1680, fondatore del Teatro Anatomico di Copenaghen. Terminati gli studi presso la scuola di grammatica, dove ebbe come insegnante il naturalista Ole Borch, 1626-1690, intraprese sempre a Copenaghen gli studi universitari di medicina, avendo per maestro l'anatomista Thomas Bartholin, 1616-1680. Nel proseguo degli studi medici, lo Stensen si trasferì nel 1659 all'Università di Amsterdam e nel 1661 all'Università di Leida, dove si laureò nel 1664. Nei medesimi anni ebbe per amico e compagno di studi il naturalista Jean Swammerdam, 1637-1680, che frequentò anche dopo essersi spostato in Francia nel 1664 per continuare i suoi studi e le sue ricerche in campo anatomico. Lo Stensen nel 1666 giunse nel Granducato di Toscana, stabilendosi definitivamente a Firenze, dove, come membro dell'Accademia del Cimento, trovò un ambiente scientifico particolarmente vivace e stimolante. Ebbe come amici rinomati scienziati come il Redi, il Megalotti e il Viviani. In Toscana, come medico, continuò a occuparsi soprattutto di anatomia, ma si interessò pure di mineralogia e geologia, compiendo viaggi anche al di fuori del Granducato per compiere nei territori visitati osservazioni scientifiche di tipo naturalistico e geologico. In particolare pubblicò nel 1669 il De solido intrasolidum naturaliter contento dissertationis prodromus, che viene considerato uno dei primi trattati della geologia moderna. Inizialmente luterano, lo Stensen si convertì al cattolicesimo nel 1667, giungendo nel giro di pochi anni ad abbandonare definitivamente l'attività scientifica. Nel 1675 venne infatti ordinato sacerdote e nel 1677 fu nominato vescovo
Inviato poi nella Germania settentrionale per svolgervi attività pastorale e missionaria, già di salute cagionevole, morì a Scheveningen il 5 dicembre del 1686. Lo Stensen, che considerava il Granducato di Toscana la sua seconda patria, venne, dopo il decesso, trasportato tramite un lungo viaggio per mare a Firenze, dove fu sepolto nella Basilica di San Lorenzo. Dichiarato servo di Dio nel 1984, è ora in attesa di essere posto nel novero dei santi dall'apposita Commissione Vaticana. La dissertazione scientifica sulle acque termali è un breve scritto risalente al periodo in cui l'autore era immatricolato all'Università di Amsterdam. L'argomento e lo svolgimento della dissertazione evidenziano fin da allora il duplice interesse dello Stensen per la medicina e per la geologia. L'impianto è piuttosto scolastico, suddiviso in 19 paragrafi e 2 corollari, con rimandi a precedenti studi sull'argomento. Viene citato in particolare il Falloppia, che aveva pubblicato nel 1564 il De Thermalibus Aquis Atque de Fossilibus Tractatus. L'autore inizia con l'etimologia del vocabolo terme, che in greco significa caldo. Le acque termali sarebbero dunque tutte calde all'origine, anche quelle che sgorgono fredde. L'autore distingue poi le terme, che hanno un'azione salutare, dai bagni, che vengono invece utilizzate solo per lavarsi. Aggiunge che le acque termali sono dette minerali, in quanto contenenti sostanze minerali. Si chiede poi da dove derivi il calore delle acque termali, e qui ci sono le acque calde, no? A Ourense. Da dove derivi il calore delle acque termali, essendo l'acqua per sua natura fredda, poiché anche l'acqua più calda, lasciata senza fonti di calore, diventa fredda. Il calore potrebbe derivare dall'attrito dell'acqua sulle rocce. Il fatto che le acque fredde scorrono sulle rocce senza diventare calde può dipendere dalla natura di tali rocce, che sono estremamente diverse fra di loro. L'autore inoltre esclude che il calore delle acque termali possa dipendere dallo zolfo, dal bitume, dalla calce o dalle ceneri contenute all'interno della terra. Non si può tuttavia escludere che più cause, agendo insieme, possono apportare calore alle acque termali. Soprattutto lo zolfo contribuirebbe a tale riscaldamento, essendo spesso percepibile nelle acque all'olfatto e al gusto. L'autore si chiede poi dove abbiano origine le varie qualità e virtù delle acque termali. Esse possono dipendere da sostanze gasose, liquide o solide, entrate a far parte della loro composizione. Possono diventare parte di esse sostanze allo stato liquido, come il vetriolo, lo zolfo, l'allume e la pece, oppure sostanze solide, come minerali e pietre, erose dall'attrito con l'acqua. Fanno però parte delle acque termali anche delle sostanze gasose, come si evince dalle esalazioni odorose di talune acque. Sostanze gasose potrebbero inoltre essere già presenti nei minerali e mescolarsi all'acqua che passa vicino a tali minerali. Inoltre, in alcune acque, la parte minerale è più consistente, come appare dai residui minerali che si trovano nei canali dove scorrono tali acque. Alcuni potrebbero obiettare che se davvero le acque termali avessero una grande quantità di minerali, dovrebbero essere dense e torbide. A tale obiezione l'autore ribatte che le particelle minerali sono minutissime e sempre in movimento, così da essere invisibili ad occhio nudo, come l'acqua del mare, che risulta chiara anche se densa di sale. Vi sono comunque delle acque più fini e sottili perché con minori quantità di sostanze solide. Un'altra obiezione potrebbe essere quella che i metalli sono troppo consistenti per permettere una disgregazione in minute particelle. L'autore ricorda che l'oro si può trovare nelle acque ridotte in polvere. Alcuni metalli poi potrebbero primitivamente essere così consistenti e solidi come appaiono una volta estratti dalle miniere. Inoltre le rocce minerali possono essere erose sia dalla caduta di gocce d'acqua che dallo scorrimento sopra di loro della massa di acqua. Comunque l'acqua a contatto con tutti i tipi di metallo partecipa della loro sostanza, assumendone le proprietà. L'autore conclude la sua dissertazione con 2 corollari nei quali viene enunciato che le particelle d'oro sono eterogenee e che il ferro e l'acciaio fanno parte di un'unica specie. Il testo analizzato deve essere inquadrato nel clima scientifico e culturale dell'Europa del XVIII secolo. Vi era allora tra gli scienziati un diffuso interesse circa l'origine della Terra, la formazione del territorio, mari e laghi, pianure, colline e montagne, l'interpretazione di reperti naturali come i fossili, lo studio delle miniere e delle acque sorgive,
Il campo medico-biologico era allora dominato da due differenti scuole, la scuola iatrochimica, che interpretava i fenomeni naturali come eventi meccanici da studiare con l'ausilio della fisica e della matematica, secondo il metodo sperimentale di tipo galileiano, e la scuola iatrochimica, che poneva alla base di tutti i fenomeni naturali le reazioni chimiche evidenziate dalla fermentazione e dalla effervescenza. La prima scuola aveva avuto illustri esponenti, soprattutto nella penisola italiana, come il Santoro e il Borrelli. La seconda scuola aveva avuto illustri esponenti soprattutto nell'Europa nord-occidentale, come il Delaboe e il Willis. In Danimarca seguivano i dettami della scuola iatrochimica Ole Borch e Thomas Bartholin, che erano stati maestri dello Stenzel. Nel secolo XVII anche gli studi sulla natura e proprietà delle acque minerali venivano influenzati dal suddetto ambiente scientifico-culturale. Così, ad esempio, Sebastiano Bartoli, nel breve ragguaglio dei bagni di Pozzuoli, di qualche anno posteriore alla dissertazione dello Stenzel, affermava che le vene di acqua fredda derivano da un vasto serbatoio di acqua contenuta nel centro della Terra e che le acque hanno una funzione essenziale nella generazione di pietre, metalli, minerali e fossili. Lo stesso autore affermava che la qualità delle acque dipende dalle miniere, ma anche dalla diversità delle terre, per le quali scorrono, mutandosi quello spirito minerale o solfureo secondo il corpo che tocca, donde con evidenza si scorge che il stesso spirito col tocco di diversi corpi riceve diverse alterazioni. Tra il XVI e il XVII secolo erano comparsi i primi riferimenti alle caratteristiche fisico-chimiche delle acque termali. Così, ad esempio, Gabriele Falloppia, un secolo prima della dissertazione dello Stenzel, affermava l'esistenza di depositi di zolfo in alcune acque medicinali. Così Giulio Iasolino, nel De rimedi naturali che sono nell'isola di Pitecusa, detta Ischia, affermava che l'isola era ricca di miniere di zolfo, allume, nitro, ferro e rame e aggiungeva che niuna acqua è che non abbia in sé qualche metallo pieno di qualche forza e virtù essiccante, che essa sia calda o secco o freddo e secco. Così, infine, Francesco Maria Vannozzi, nel De Acqua Minerali, studiava la fonte di Castel Trosino, presso Ascoli Piceno, e classificava tale acqua sorgiva come solfurea dopo analisi organolettica e chimica, evaporazione e distillazione. Così ancora il Bartoli, nel testo prima citato, misurava le caratteristiche fisico-chimiche delle acque della zona flegrea, rilevando temperatura, odore, calore e sapore, sottoponeva poi le medesime acque ad analisi chimica tramite distillazione e aggiunta di sostanze. Verso la fine, nel secolo XVII, in campo strettamente medico, la scuola iatromeccanica sosteneva che le acque termali, assunte per bibita, agivano sulle caratteristiche fisiche degli organismi, potendo allungare o accorciare le fibre, restringere o allargare i pori, facendo passare attraverso le strutture biologiche le minutissime particelle di cui erano composte. La scuola iatrochimica sosteneva invece che le medesime acque introdotte nei corpi viventi agivano sulle fermentazioni dell'organismo, sulla concentrazione di sali, sull'acidità del sangue. Nella medesima epoca, comunque, le acque sorgive, più o meno minerali, erano abitualmente prescritte dai medici, indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra scuola, per curare svariate affezioni. Visto l'interesse che la cultura medico-biologica dell'epoca mostrava verso le acque sorgive e il loro possibile impiego in terapia, risulta comprensibile come lo Stenzel, quando era ancora studente, abbia scelto le acque termali come argomento di una dissertazione universitaria. Grazie per l'attenzione. Gracias, Dr. Aliberti. It's finished our session. Now, if you have some questions. No. ancora Bielorussia. Ah, Bielorussia. Yes. Online. It's not on the online. Yeah. Dovrebbe esserci online. But it's not writing here. The next presentation. Simona, fai per Bielorussia. Per Bielorussia adesso. Per Bielorussia? Bielorussia perché non ci sarà online. Dice che c'è un video dell'Uzbeki che non c'è niente di Bielorussia. Bah, non so. Tanto per il momento adesso dovrebbe presentare la Repubblica Bielorus, adesso si chiama Bielorus, ex parte sicuramente dell'Unione Sovietica, ma dopo 1991 è diventata un paese.
paese di 4 milioni di abitanti e molto ricca di risorse naturali, soprattutto dell'acqua, l'acque fredde. Purtroppo adesso come sabato lì in Minsk non lavorano le istituzioni, non possono andare online e adesso se ci sono le foto io le farò vedere, se non ci sono le foto allora niente, potete credermi, ci sono tante, non è colpa mia perché online non poteva entrare, ma è molto ricca di acque minerali fredde, praticamente la Bielorussia è la frontiera con la Polonia e chiaramente ci sono? No? Vediamo adesso se c'è, vediamo. E tutte le acque minerali si trovano a profondità, ecco qua si vede già un po' è scritta anche in inglese e voi vedete le paesaggi abbastanza diciamo così ampie, ci sono tante campi e anche foreste e questa che definisce ci sono anche tante acque proprio laghi e laghette e questa che definisce la formazione di quelle acque minerali molto azioni molto favorevoli per l'organismo e alla base poteva andare avanti, dai. Ah, io faccio, ecco qua no. Vai, Simona vieni qua a aiutarmi, Simona dai, ecco qua. Tanto non è il mio tema così sono venuta proprio, ma può darsi, dopo deve schicciare sopra. Allora le caratteristiche io penso che sono presentate qua, possiamo andare avanti ancora? Dai, ecco qua. È interessante che il sistema loro, perché il sistema proprio di sindacati e le persone hanno il diritto, ogni pensionato ha il diritto, qua? Ah, così. E la persona pensionata ha il diritto ogni 2 anni di venire e fare il corso, il soggiorno durante 15 giorni con albergo, trattamenti e anche il spostamento. Quello è proprio il loro sistema sindacale. Poi sul territorio, ecco qua, vediamo, tanto le caratteristiche non le usiamo così, non so se, ecco qua cosa è scritto, tanto potete vedere. E voglio spiegare una cosa interessante perché sul territorio del Bielorussia si trovano le miniere, ex miniere di sale, proprio sale minerale, potassio, che adesso non sono più utilizzate e alla profondità di 400 metri loro hanno organizzato un ospedale e noi abbiamo visitato con il professor Solimene, ma purtroppo penso che le foto non ci sono qua. Noi abbiamo sceso a quella profondità di 400 metri e lì è proprio l'ospedale dove le persone con le malattie asmatiche e malattie broncopolmonari, soprattutto i bambini, dormono, anche rimangono tutta la notte respirando quelle aspirazioni dei sali di potassio che è molto favorevole e la Repubblica Bielorussia vuole entrare in FinTech. Noi abbiamo avuto un grande rapporto, professor Solimene, con gli esponenti della Repubblica Bielorussia, i vice ministri della sanità e loro hanno mandato la lettera per entrare alle FinTech. Io penso che adesso noi discutiamo al comitato esecutivo e se questa soluzione sarà presa. Grazie. Scusate questo inconveniente, però non è la colpa mia.
Thank you, Natalia, for information about Belarus. Thank you. Thank you. Finished? Yeah, our session finished. Thank you for your attention and good luck, all people. I don't know if now we have some time for questions and answers. If someone from the audience would like to point out anything, or we have some minutes till the bus is leaving, so I don't know. ¿Algún tiempo para presentar alguna pregunta, observación? One moment. Please, scusate, tutte le lingue sono confuse già. A nome di Fimtech vorrei ringraziare, signora, certo. A nome di Fimtech vorrei ringraziare Marita, carissima Marita, vieni qua, carissima Marita. Metti qua. Ringraziare di questa iniziativa di organizzare quel congresso che un anno fa abbiamo già pensato che sarà molto difficile. Mio marito, professor Solimeni, ha saputo bene come organizzare il congresso, quanto costa in senso di fatica, e questo è una lente di Fimtech che lei può utilizzare, come lente, così Fimtech sarà sempre presente nella vostra terra, a Ourense. Grazie mille. Grazie. Bien, para mí ha sido una sorpresa y es una sorpresa muy agradable y es un recuerdo, porque yo la verdad a Umberto Solimene lo he conocido en unos momentos que marcó mi vida porque era un hombre especial, era un hombre que todos aprendíamos de él y yo era una alumna buena, quiero decirlo. Muchas gracias a todos. Grazie. Okay, so some indications. The bus to the Playas Thermal Center will leave at 2 o'clock from this side of the Alameda, in the bus stop that is right here. I asked you to be there 5 minutes before because the bus there cannot stop during too much time because it's a place where the police is very, very close. Okay, so people who is going to Layas, the bus is leaving at 2 and you are coming again at 5:30. And silent, please. And for the Galadina, the bus is leaving at 8 o'clock in the evening from the interchange of Alameda. That is on the bottom of the Alameda, you know, opposite on the bottom. If you are in Okaimi Hotel, you only need to go out of the hotel on the left side and you walk 5 minutes during the street. And it's very close to the hotel. And if you are here in the old city, you could go next to the restaurant when we attended yesterday the lunch, very close to the Oka. And again, only 5 minutes, and it's a special bus stop that we have on the bottom. I will explain in Spanish. Yes, in Spanish. In Spanish. Entonces, ahora a las 2. En punto sale el autobús para ir al centro termal de Layas, al balneario. Sale ya desde aquí, desde la parada de autobús, que está aquí al lado, está de aquí. Entonces sí que les pido que 5 minutos antes ya estén reunidos, porque ahí el autobús solo puede parar para recoger gente y tiene que salir. Entonces ahora tienen... No, espérate, hay que decir que van a poner ahora un vídeo de Uzbekistán. Que la delegación de Uzbekistán nos pidió que al final lo pusiéramos, visto que nos queda tiempo. Ok, y para la noche, te Layas a las 5:30 y a las 8
8 de la tarde sale el autobús para ir a Pazo de Canedo, donde tendremos la cena de gala. El autobús para Pazo de Canedo sale a las 8 del intercambiador de la Alameda, que esa es la parada de autobús específica que está después de la Alameda. Si están en el Hotel Oca, solamente tienen que salir a mano izquierda, caminar ni 5 minutos por esa calle que está debajo del Hotel Oca y ya llegan. Y si están aquí en el casco histórico, bajan hasta el Hotel Oca y después giran y es nada, el IMI, o lo que el IMI, Oca IMI Spa. Después de Pazo... ¿Camino del Palacio de Diputativos? Sí, por debajo. También se puede cruzar simplemente en la Alameda, sí. Pero bueno, me refiero porque para el hotel es una mejor referencia, ¿no? Pero simplemente ese intercambiador de la Alameda está debajo de la Alameda, justo debajo de la Plaza de Abastos, debajo del Mercado de Abastos. Ahí está el intercambiador, que es donde están permitidos los autobuses que van... La salida del parking, ¿no? Eso es, la salida del parking. Ahí, pero para quienes estén... Sí. Entonces cerramos con un vídeo que nos envían de Uzbekistán.